MongoDB and Power BI. Mm, And I'm really happy to join this role because I always admire your company and company organizations like problem solving, data driven activities, and data consulting. And I'm ready to bring my skills onto the table. Thank you. Okay, great. So can you please rate yourself out of 10 for SQL? 8. 8. So define constraint. Constraint nothing but a condition. We give a limit and restriction to the table. It has types like primary key, foreign key, not null, and check, and unique keys. Okay. So can you please differentiate primary key and foreign key? Primary key, it has a unique value, and not null. It doesn't have a not null values, and unique key has an unique values, and it is reference to the primary key. Okay. So define pseudo column. Pseudo column is not a column. It acts like a column. It has user ID, sysdate, systimestamp, and row number, row ID, nextful, and curvel. Okay. Can you please add the query for creating user? Creating username, identify by password, default by user, quota 10 million or unlimited user, temporary, times table, temp or test. Okay. So can you please add the query for creating sequence? Create sequence name, start by 1, increase by 1, min value, max value 1, increase by 1, no cycle, catch it 2. And no cycle and catch it 2 are in query optimization. It is based on the sequence, data sequence. Okay. So can you please explain the query optimization? Query optimization is nothing but to speed up the query. It has no catchy and no cycle and catchy too, and index also, it is included by index also. Okay. So can you please differentiate view and material view? View is an variable table. View is an ritual table. It doesn't have any physical values. Material view is an it contains data and get refresh. Okay. So can you please add the query for syntax like foreign key? Alter You table. can add the syntax for foreign key. Alter table add condition, foreign key, department ID, reference to the department and department ID. Okay. So define DBMS. DBMS is nothing but a database management system. It is an DBMS means database management system. It is an software application interact with the user and the interface. It has two types, RDMS and NRDMS. RDMS has a structured data type, the structured data. For example, rows, numbers, and columns. The use case is SQL. NRDMS is an unstructured database. Use case is MongoDB. Okay. So difference replace and translate. Replace is nothing but to set an it is based on the particular string, and translate is based on the character, based on the position of the character. Okay. முடிச்சலாமா? Okay. சூப்பர் லியோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து செல்ஃப் இன்ட்ரோ ரொம்ப கிளியரா இருந்துச்சு. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஐ வில் ரேட் 10 out of 10. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களோட அந்த வே ஆஃப் அந்த ஸ்பீச் இருக்குல்ல, கன்வே பண்றது இருக்குல்ல, அந்த கன்வே பண்றது வந்து பயமே இல்லாம வருது. ஸோ அது வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவான ஒரு மெட்டீரியல், லைக் ஒரு குவாலிட்டி. ஸோ அது உங்ககிட்ட இயல்பாகவே வருது. நீங்கள் எதுவுமே மெமரைஸ் பண்ணி பண்ணலை, உங்ககிட்ட இருக்கிறத அப்படியே நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ரொம்ப ரொம்ப பெரிய
ப்ளஸ் உங்ககிட்ட இருக்க அந்த கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ ஐ ஓகே வில் ரேட் 10. செல்ஃப் இன்ட்ரோ எனக்கு நான் சொன்ன மாதிரி அது அப்படியே இருக்கட்டும். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே அந்த எஸ்கியூஎல்ல நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க. ஸோ எஸ்கியூஎல் ஓகே. ஸோ சூப்பர். உங்களுக்கு என்ன சஜஷன் அப்படின்னா எதுவுமே இல்லை. ஸோ எல்லாமே குட்டாக இருக்கு. நல்ல ஐ கான்டாக்ட் வச்சு எந்துவா நீங்கள் பண்ணுறீங்க. சூப்பர் லியோ. எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இல்லை. சூப்பர். நல்ல ஒரு பர்சனல் கேண்டிடேட் மாதிரி தான் தெரியும். ஓகே அண்ணா, தேங்க்யூ. எத்தனை இன்டர்வியூ இதுக்கு முன்னாடி அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க? இதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணுதானா காலேஜ் கேம்பஸ்ல நான் பண்ணியிருக்கேன். லைக் வந்து அது சும்மா நார்மலா தான் நான் தமிழ்ல பேசுறது தான் இருந்துச்சு. இந்த ஏதோ ஒரு பேங்க்ல இருந்து வந்தாங்க, மறந்து போயிட்டேன். அதுல இருந்து தான் நான் பண்ணீங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நான் ப்ரொஃபஷனலா அட்டன் பண்றது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ணா. ஓகே சூப்பர். ஸோ அந்த இதுவே தெரியல. ஒரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட்டு ஃப்ரெஷர் ஒன்ற ஒரு குவாலிட்டி மாதிரியே தெரியல. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட் மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை லியோ. செல்ஃப் இன்ட்ரோ அண்ட் தென் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதா இருக்கணும். நான் மொத்தம் 3 விஷயம் பார்க்கணும் இந்த மார்க்கில். ஸோ செல்ஃப் இன்ட்ரோ அண்ட் தென் எஸ்கியூஎல், 3வது வந்து நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது. ஸோ இதில் 3லுமே நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கீங்க. ஸோ எந்த ஒரு பேக்கப்பும் நீங்கள் பண்ண தேவையில்ல. ஸோ ஃபர்தராக கன்டினியூ பண்ணாவே ஓகே. ஓகே அண்ணா, தேங்க்யூ அண்ணா. ஓகே, தேங்க்யூ லியோ. தேங்க்யூ, பை. ஸோ நீங்கள் இருந்து பார்க்கணுன்னாலும் பார்க்கலாம், இல்லை பார்க்குறேன். உங்களுக்கு எப்போ லீவ் ஆகணுமோ நீங்கள் லீவ் ஆகிக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே அண்ணா, ஓகே அண்ணா, பை. ஓகே சூப்பர் லியோ, தேங்க்யூ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் தர்ஷினி. தர்ஷினி ஒரு தரம், தர்ஷினி 2 தரம், தர்ஷினி 3 தரம். ஸ்டெப் அவுட். ஓகே, அஜித். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? அஜித் இல்ல ப்ரோ, அஜித் ப்ரோ. அஜித் 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 அஜித். ஓகே அஜித், கேமராவை டர்ன் ஆன் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஓகே தெரியுதா ப்ரோ? எஸ் ப்ரோ. ஓகே சூப்பர். So can you please share few things about yourself? Yeah, first of all, I am Ajit. Thank you for giving this wonderful opportunity. I am working as a junior software engineer at Tech Mahindra for the past 3 years, and I am working on order management and then SQL, and I am learning skills and transitioning from production engineer to data analyst, and I am updating my skills in SQL, Oracle, SQL Plus, and then PLSQL, MongoDB, SDLC, Atlas, and Jira. Now I am looking for a data analyst role. So according to the job description, it's looking fine according to my skills. So I'm applying in this role. That's all about me. Okay, can you please rate yourself out of 10 for SQL? I can rate myself around 7. Super. So differentiate drop and truncate. If in drop there, if you use drop, the whole table will be deleted, and there is no data in this. If you're using truncate, all the data in the table will be removed, but the structure remains the same. Great. So it is mandated to use where class in delete? If you are using delete, we need to use the where class, because if you use the delete statement, it will delete the rows. So in that time we need to use where class. If you are using drop and truncate, we don't need to use that. Okay. So why companies use SQL Plus for managing data? Because it has a most companies are using SQL Plus because it has most data security. If you are, for example, if you are using Oracle, if you need to put password as well, it will get show. But if you are using SQL Plus, it will not show the password as well, because it has a strict data or restriction policy. So that's okay. So define pseudo column. So pseudo columns, yeah, column, but not a classic column. It has a user, row num, row ID, sysdate, that and all.
Okay. Can you please share the query for creating user? Yes. Create user, username, identified by password, quota unlimited or 10 million, which is default table users, we can use any table name, quota 10 million or unlimited, and last temporary table space. Okay. So difference between primary key and unique key. Primary key and unique key, right? Primary key is the key which has a unique value in it. In primary key, we can't use null value. Only one null value can be allowed. But in unique key, that values are different, but it allows the null values. For a table, there will be only one primary key, but in table, we can use multiple unique key. Super. So define SQL loader. SQL loader SQL loader, we can load the bulk amount of data in it. Only that managers and managers of managers can use SQL loader. Great, super. So define data. The data is nothing but it's a collection of informations about like anything like on something informations like object or any values, we can say any values or anything. Okay. So it's a define raw data. information. It's a raw information. Okay. Sorry, bro. Define database. And database is a collection of data where around the all this data is stored in particular thing. It is to be a database. We can interact around those data. Okay, super. So what are the statements available in SQL? There are statements, right? Yes. Yes. We are having select statement. Select statement. DDL, DML. Okay. Like we have around 5, like a DDL, data definition language, and DML, data manipulation language, and DCL, data control language, and TCL, transaction control language, and DQL, data query language, which has only select statement. Around 5 statements. Super, great. Okay, bro, fine. So முடிச்சிடலாமா? Okay. Yeah, super bro. So I will rate 9. So 10க்கு 9 தருவேன். எனக்கு தேவையான அந்த 3 விஷயத்துல ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃப் இன்ட்ரோ கரெக்டா இருக்கு, அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் எஸ்கியூஎல் நல்ல ஃப்ளோல சொல்றீங்க, கொரியுமே கரெக்டா ப்ராப்பரா சொல்றீங்க. ஸோ எஸ்கியூஎல் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. ஓகே. ஸோ மூணாவது என்னன்னா ப்ரோ, இந்த நீங்க கன்வே பண்றது சூப்பரா இருக்கு, பட் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டோட பண்ணுங்க. எப்பயுமே ஐ கான்டாக்ட் ரொம்ப முக்கியம். கேள்வி கேட்டோடனே ஐ கான்டாக்ட் மிஸ் ஆயிடுது. ஸோ லைக் எல்லா இடத்துலயுமே இந்த ஒரு நீங்க எந்த ஒரு இடத்துல இருந்தாலுமே கண்ணு பாருங்க. அது எல்லா இடத்துலயுமே வேணும். ஸோ அப்படி பார்க்கல அப்படின்னா நம்ம ஏதோ மிஸ்டேக் பண்றோம்னு அர்த்தம். ஸோ அது வந்து கன்வே பண்ணக்கூடாது. ஜஸ்ட் தெரியலனாலும் கண்ணு பார்த்து சொல்லிருங்க. ஐ கான்டாக்ட், ஐ பால்ஸ் வந்து ரன்னே ஆகக்கூடாது. ஏன் நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, ஐ வில் ரேட் 9. ஸோ எனக்கு எல்லாமே ஓகே, பட் வந்து அது வந்து லேக் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும். இப்போ ஒரு ஹச்ஆர் வந்து ஒரு 300 பேரை எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு நாள்ல 300 பேரையும் பார்க்கணும். அப்ப அவர் என்ன செய்வார் அப்படின்னா, செல்ஃப் இன்ட்ரோலாம் டக்கு டக்குன்னு முடிச்சுட்டு போயிடாரு. போதும் டிஃபைன் எஸ்கியூஎல், போதும் டிஃபைன் டிபிஎம்எஸ் அப்படின்றாரு. அப்ப அந்த நேரத்துல நீங்க தனியா தெரியணும் அப்படின்னா, ஸோ எதாவது தனியா தெரியும் அப்படின்னா நம்மளோட எந்து தான். நீங்க எப்படி அவரை கேப்ல லைக் பிடிச்சு வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா, ஸ்மைலு, ஐ கான்டாக்ட், கான்ஃபிடென்ட். ஸோ இது 3மே வேணும். இது 3மே சால்வ் பண்றதுக்கு எது ரொம்ப முக்கியம்னா ஐ கான்டாக்டும் ஸ்மைலும் தான். ஓகே. ஸோ அது மட்டும் இருந்துச்சுன்னா ஓகே ப்ரோ, மற்ற எல்லாம் குட் ப்ரோ. ஸோ வேற எதுவும் சொல்றதுக்கு இல்லை. சூப்பர், கிரேட், தேங்க்யூ. சூப்பர், வேற தேங்க்யூ. ஓகே, சூப்பர். ஸோ நீங்க இருந்து பார்க்கலாம், இல்ல பாதியில போகலாம். ஸோ உங்களோட தான். ஓகே ப்ரோ, இருக்கேன் ப்ரோ. ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, சிவனேஷ். ஹாய் பிரவீன். ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? ஃபைன் ப்ரோ. ஸ்க்ரீன் கேமரா தெரியல பிரவீன். கேமரா தெரியலையா?
எனக்குமே பக்கமா தெரியல ப்ரோ. ஏன் தெரியல? கேமரா ஆஃப் பண்ணி தானே வச்சிருக்கேன், தெரியாம தானே இருக்கும். ஒரு செகண்ட் நெட் லாக் அடிக்கிறனால அது பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஒரு நிமிஷம். ப்ரோ இப்ப தெரியுதா? தெரியலீங்களே ப்ரோ. இப்ப தெரியுது ப்ரோ. ஓகே சூப்பர் ஃபைன். ஓகே ப்ரோ, ஆரம்பிக்கலாமா? ஆரம்பிக்கலாம் ப்ரோ. ஓகே. ஸோ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க? பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. Okay. So can you please share a few words about yourself? Yeah, thanks for introducing myself. I am Shivanesh. I have over 4 years of experience, 4+ years of experience, and in IT industry. I had 2+ years of experience in research executive at Genome Management Consulting Private Limited. My expertise in research strategy and analyzing the RNA data. I have worked on the RNA profile extraction projects and data deliverable insights for the global clients, Accenture, Asian, and Pfizer projects, and support the decision makings. And I also problem solving, interest to problem solving, and since the understanding and the synthesis the complex data into the actionable insights. So that why I am applying for this role. Okay, great. Can you please rate yourself out of 10 for SQL? 10 out of 7, Praveen. Okay. So differentiate instinct and substring. Instinct, you can use the part of the string. Substring is there in a part of the string. Instinct is there in a character of the string. Okay. So can you please differentiate a general function and null function? Yeah, null function, it's not allowed null values. General function, it allows there any null values. Okay. So both are same or different? Both are different. Okay, are you sure? Okay, so what are the date functions available in SQL? The date function, 3 date functions in SQL. Month between, next day, add month. Okay, so differentiate primary key and foreign key. Primary key is is not allows the null value. Is based function in the unique constraint. Foreign key, it refers to the primary key. It allows the null values. Great. So define constraint. Yeah, constraint is used to given the restriction to the your table. They have 5 constraints we can use in SQL. So primary the constraints are primary key, foreign key, check unique. So these are the constraints. Great. So define pseudo column. Yeah, pseudo column is not like a column. It's act like a column. We have default pseudo columns in the SQL. So user ID, sysgen, sys timestamp, row number, row ID. Okay, so define dual table. Dual table, it's a dummy table. It's given in a particular it's in a particular runtime table. Okay, so can you please share the difference between T title and P title? Yeah, T title is there in your top of the title. You can given the page, and B title is there in here. We can give some title into the bottom of the page. Okay, so define SQL loader. SQL loader is used to the get a bulk data into the table.
Okay. So can you please add the query for SQL loader? Loader in file CSV path table table name and file terminated by commas and double quotation and column name. Okay. So can you please differentiate RDBMS and NRDBMS? Yeah, RDBMS and NRDBMS comes under the database management system, and RDBMS is the relation database. Relation database is only contains the structured data. We can use the tools like MySQL, Oracle, PLSQL. So these tools we can work on the structured data in RDBMS. NRDBMS is there any non-relational database management system. It's there any unstructured data. The data we can use in the tool like MongoDB, Cassandra. So these tools we can work with the any unstructured data. Okay, super. Yeah. So define data. Data, simple data is there any collection of information for the any particular like employee name or employee table like. Okay. So முடிச்சிடலாமா bro? bro முடிச்சிடலாம் bro. ஓகே சூப்பர். ஓகே ப்ரோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து செல்ஃப் இன்ட்ரோ, நல்ல ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரோ கரெக்டாக இருந்துச்சு, ப்ராப்பரான ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரோவா இருந்துச்சு. ஓகே ரொம்ப கரெக்டாக இருந்துச்சு. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கியூஎல்ல ஓகே ஸோ கரெக்டாக இருக்கு ப்ரோ. பட் என்னன்னா உங்ககிட்ட கான்செப்ட்லாம் தெரியுது, கன்வே பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் லேக் ஆகுது. ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க. ஸோ அது ஐ வில் ரேட் 9 ப்ரோ. ஸோ நான் ஆப்வியஸ்லி நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மார்க்குக்கு தேவையான எல்லாமே ஓகே சூப்பர். இந்த கன்வே பண்றது மட்டும் கொஞ்சம் ஐ கான்டாக்ட் வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. நான் நேரா சிஸ்டத்துல கேமரா உங்களை பார்த்துட்டு பேசுறதுனால அந்த கேமராவை நான் பார்க்கல. அப்படியா? சரி, அந்த அந்த ஒரு மட்டும் கனெக்ட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ப்ரோ. அது வந்து அந்த ஐ கான்டாக்ட் ரொம்ப முக்கியம் ப்ரோ. ஏன்னா அந்த ஐ பால்ஸ்லயே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஸோ அதை நம்ம பிடிச்சி வைக்கணும்னா அந்த ஸ்மைலும் ஐ கான்டாக்டும் ரொம்ப முக்கியம். தெரியலனாலுமே அதை கான்ஃபிடென்ட்டா கன்வே பண்ண பாருங்க. சோ அவ்வளவுதான். ஐ வில் ரேட் 9. அநேகமா அந்த நல் ஃபங்க்ஷனும் டிஃபைன் அந்த ஃபங்க்ஷன் தப்பு தான் நினைக்கிறேன். நான் செக் பண்றேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ரெண்டுமே சேம் தான். ஜெனரல் ஃபங்க்ஷன் நல் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் சேம் தான். இன்வேல் இன்வேல் 2 வருதுல, ஸோ சேம் தான். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மார்க் தானே. ஓகே. ஸோ மற்றபடி எல்லாம் ஓகே ப்ரோ. கொஞ்சம் ஒரு டவுட் ப்ரோ, செல்ஃப் இன்ட்ரோ ஓகேவா இல்லை எதனா சேஞ்சஸ் பண்ணுவோம் ப்ரோ? ப்ரிஃபேர் ப்ரோ. செல்ஃப் இன்ட்ரோ வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளவு ஷார்ட்டா இருக்குமோ அவ்வளவு அளவுக்கு பெட்டர். உங்களுக்கே தெரியும், ஏன்னா அவ்வளவு நேரம் நம்ம கிட்ட பொறுமையா கேட்க மாட்டாங்க. டக்குன்னு கட் பண்ண அதை நம்மளை கட் பண்ணும்போது முதல்ல நம்ம பேசியிருக்கும் போதே கட் பண்ணிட்டேன்னா நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிரும், ஒரு மாதிரியா இருக்கமா போயிடும். அதனாலதான் அந்த செல்ஃப் இன்ட்ரோ வந்து எப்பயுமே ஷார்ட்டா வைக்கணும். ஏன்னா அவனோட வேலையில வந்து இன்னும் 300 பேரோ 200 பேரோ இன்டர்வியூ எடுக்கணும். கேட்க மாட்டேன், ஆபீஸ் அது இதெல்லாம் கேட்க மாட்டேன். என்ன வேல்யூ தரீங்க, நீ யாரு, என்ன பண்ணிக்கிருக்கீங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ அது ப்ரொஃபிட்டர். ஓகே ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ, கிரேட். தேங்க்யூ ப்ரோ. ஃபைனலா அந்த டேட்டாவுக்கு சிம்பிள் தானே ப்ரோ. டேட்டானா ஜஸ்ட் ஒரு இது தானே ப்ரோ, சிம்பிள் தானே. டேட்டானா ஜெனரலா யூஸ் பண்றது தானே, சோ அதனால யூஸ் பண்ணேன். அந்த ரியாக்ஷன் நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. சிம்பிள். சூப்பர் ப்ரோ, கிரேட். வேற லெவல். தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. யுஎஸ் ப்ரோ வாங்க. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கேன் ப்ரோ. உங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் இதாகுது. இப்போ ஓகேவா? இப்போ ஓகே ப்ரோ. ஓகே, சூப்பர். Can you please share a few words about yourself? Yeah. First of all, thank you for giving this opportunity to introduce myself. I'm Yukesh. I'm currently working as a process associate at Procent in a healthcare domain. Through this role, I have gained strong analytical thinking and problem-solving skills while working with data. And currently, I'm focusing on transition into a data analytics. And I have been developed my skills in SQL plus Power BI, Python, MongoDB, and SQL loader. And also practicing my skills in
working with data, and I'm really very glad to apply my skills and grow as a data analyst in our organization and give my best to the growth of your organization. And that's all about myself. And thank you so much. Okay. So difference between drop and ranked. Yeah. Drop is used to delete the drop and truncate, right? Yeah. Drop is used to delete the both data and the structure of the table, and where truncate is used to delete the data and the structure of the table remains the same. Okay, so it is mandatory to use where class in drop. No, where class you mandatory only in delete. Okay, so define constraint. Yeah. Constraint is used to setting up the rules in the column of the data, and there are two methods to add a constraint while creating the table, and we can use alter to create a constraint, and simply we can say to restrict the table. Constraint means restrict the table, and we had 5 types in a constraint: primary key, unique, not null, foreign key, primary key, unique, not null. That's just Okay. like that. Okay. So how can we drop the constraint? Can we drop the constraint? Yeah. Or you can add the syntax for drop the constraint. Okay, no issues. Define pseudo column. Yeah, pseudo column is actually not a column; it is to act as a column, and we have types in that. The types of pseudo columns is user, UID, sysdate, timestamp, textual and curval, row num and row ID. Okay, so differentiate the replace and translate. Replace is used to replace the word string base, and where translate is used to replace the word in character base. Okay, so what are the number functions available in SQL? The number functions available in SQL are round, trunk, mod, C, floor, and then power. Okay, so can you please add the query for creating sequence? Yeah. Create sequence name. Start with 1, min value, max value, increase by 1, no cycle, catch 20. Okay, so can you please add the query for creating SQL loader? Yeah. Load data, CSV file path, CSV file path, and then into the table name, fields terminated by the column and the position optionally enclosed by the quote and the column names. Okay, so differentiate row num and row ID. Yeah, row num is used to generate the unique row unique numbers runtime, and the row ID is also used to generate the unique row ID while in the runtime. Okay, can you please differentiate the DBMS and data? DBMS and data. Yeah, data is information, collection of information, and DBMS is database management system, where it is in software where
user can easily interact with the data. Yes. Okay. So define instinct and substring. Instinct is used to get the part of an string, and substring is used to get the part of a string, and instinct used to get the position of the particular character in the string. Okay. So what are statements available in SQL and differentiate it? Yes, sir. There are 5 statements available in the SQL. DDL, data definition language; DML, data manipulation language; DCL, data control language; TCL, transaction control language; and DQL, data query language. Okay. So define DCL. DCL is a data control language. It is used to give the access or control the user by giving grant and revoke. Okay. So can you please say the difference between data and database? Data and database. Okay. Yeah, data is a collection of information, and database is database management system is a database. Yeah, database is a collection of data. Okay, super. So முடிச்சலாமா? முடிச்சலாம். Okay. சூப்பர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரோ ஐ வில் ரேட் 9. ஸோ சூப்பராக பண்ணீங்க. என்ன அப்படின்னா செல்ஃப் இன்ட்ரோ கரெக்டாக இருந்துச்சு, பட் நீட் டு அதை வந்து கொஞ்சம் மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. கேப் ஃபில்லிங் வேர்ட்ஸ் நிறையா இருக்கு ஆன்றது, பட் அது வரதான் செய்யும், அது ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. பட் அதை கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ண பார்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் அந்த பயம் இல்லாமல் கன்வே பண்ணுங்க. மற்றபடி எல்லாமே சூப்பர் தான். ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸாக கன்வே மட்டும் பண்ணுங்க. ஸோ செல்ஃப் இன்ட்ரோ சூப்பர், எஸ்கியூல் குட்டாக இருக்கீங்க. கொஞ்சம் அந்த கன்வே பண்ணுறதுல அந்த கேப் ஃபில்லிங்கு, ஸோ அந்த கொஞ்சம் அடிக்கடி தளபதி வேற வந்துட்டு போகிறாரு வாங்கண்ணா அந்த இது. ஸோ அதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. மற்றபடி எதுவும் சொல்றதுக்கு இல்லை ப்ரோ. சூப்பர் தான். கொஞ்சம் அதை நீங்கள் யோசிக்கிறீங்கல்ல, யோசிக்கும் போது அந்த ஐ கான்டாக்ட் மிஸ் ஆகுது. மற்றபடி அதுவுமே ஓகே. ஸோ அந்த இதுக்கு போகணும்னா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். கேமராவை ஆன் பண்ணி நீங்களே நான் கொஸ்டின் பேங்க்லேருந்து நீங்களே உங்களை பார்த்து பேச அது வந்துடும். மற்றபடி எல்லாமே சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ எதுவும் மாற்றணும்னு தேவையில்ல. ஸோ இதுதான் கிரேட். தேங்க்யூ ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ சூப்பர், தேங்க்யூ. ஓகே, ஸோ எழுதிக்கிறேன். ஸோ அடுத்து ஸ்வேதா. இருக்கீங்களா ஸ்வேதா? எஸ் இருக்கீங்க, வாங்க. ஸ்வேதா சம்பத். குட் மார்னிங். ஹாய் மேம், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கேன். ஓகே, ஸோ எப்படி ஒர்க்லாம் முடிஞ்சா? காலேஜ் ஸ்கூல் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு. ஓகே ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். ஸோ கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்? Okay. Good morning and thank you for the opportunity given. I'm Shweta. I come from computer science teaching background and a CBSE school. Basically, in my work, I regularly handle student data like attendance, mark, and other records. And I was interested in understanding the data, what it tells, like identifying the pattern and tracking the students' record to improve performance. And that's when I realized that I genuinely enjoyed working with data and finding insights from it. And this motivated me to move into data analytics. And I've learned tools like SQL, SQL Plus, MongoDB, Python, and Power BI. And my strength lies in problem
solving ability and analytical thinking. And I have a good understanding of data transformation, data analysis, and other parts related to data. So based on these things, I really like to contribute myself to your team. Thank you. Great. So can you please rate yourself out of 10 for SQL? 7. Okay. So difference is substring and in-string. A substring fetches the part of the string, whereas in-string gives you the position of the string, starting value of the substring. Okay. So what are the number functions available in SQL? Number functions you have like round, seal, floor, and all those things. Okay. So define constraint. Constraint is nothing but the condition applied to the column. And you have primary, foreign, null, unique, default, and check. So differentiate primary key and foreign key. Primary key is nothing but it's a unique value which identifies a specific column in a table. Foreign key refers to the primary key of the first table, and it combines the table. Foreign key. Primary key doesn't have null values or duplications, whereas primary key doesn't have null values or duplications, whereas foreign key has null values and duplications. Right. So define pseudo column. Pseudo column is nothing but it's column, but it doesn't act like a column. And you have examples like sysdate, index. Sorry. Okay. No issues. So define database schemas. Database schemas, it is a logical structure to the database. You have a table, synonym, sequence, index, view. Okay. So define auto T. Auto T is nothing but it is auto trace. It gives you the executional plan of the database where like CPU, input, output, and number of rows involved and all those details. Super. So define SQL loader. SQL loader, it is used to handle bulk amount of data. Okay. So define view. View is nothing but it's a virtual table. Okay. So can you please add the query for creating view? No. Okay. So what are the statements available in SQL? SQL, you have 5 types of statements like DDL, DML, DCL, TCL, and DQL. So define DCL. DCL is nothing but data control language where you have grant and revoke. Okay. So can you please differentiate RDBMS and NRDBMS? RDBMS is relational database management system, and NRDBMS is non-relational database management system. The difference between both thing is like RDBMS have structured data, example SQL, where NRDBMS handles unstructured data like MongoDB. Okay. So define SQL. SQL is nothing but structured query language. It is used to access, retrieve data from the database. Okay. So define dual table. Dual table is a dummy table. Example is sys, date, and all those things. Okay. So in join, which join is considered as a wrong join? Cross join. Okay. So which join is considered as a inner join?
In the natural join. Okay. So define outer join. Outer join, it combines all the data. You have left outer, right outer, and full outer join. Okay, fine, super. So முடிச்சிடலாமா? Okay. ஓகே ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மேம் நல்ல ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரோ. ஸோ நல்லா கன்வே பண்ணீங்க உங்களோட இன்ட்ரோவை. சிம்பிளாக இருந்துச்சு. ஸோ அது ரொம்ப எஃபெக்டிவாகவுமே இருந்துச்சு. ஸோ எந்த சேஞ்சஸும் வேணாம். ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு. எஸ்கியூல கொஞ்சம் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். ஓகே தான். மறந்துடுச்சு. கண்டிப்பா அது ஃபர்ஸ்ட் மார்க் மறக்க தான் செய்யும். அது வந்து அவ்வளவுதான். அது ஃபர்ஸ்ட் மார்க்ல புது கான்செப்ட் படிக்கிறோம். ஸோ அதனால இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கான்ஃபிடன்ட் தரமா இருக்கலாம். மறக்கிறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப இயல்பு தான். ஸோ அதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை. ஸோ எஸ்கியூல் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணீங்கன்னா உங்க டைம் ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போது ஸ்ட்ராங் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப பெட்டரா இருக்கும். இல்ல நீங்க என்ன கூட நல்ல பெரிய மென்டார் கிட்ட படிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து தீபிகாவை கூட நீங்க ரீச் அவுட் பண்ணலாம். ஆக்சுவலா நான் வந்து ட்ராக் பண்ண முடியலன்னா தீபிகாவை தான் காண்டாக்ட் பண்ணுவேன். அவங்க தான் எனக்கு எல்லாமே சொல்லுவாங்க. என்ன விட அவங்க தான் வித்த தெரிஞ்சவங்க. தீபிகா நீங்க ரீச் அவுட் பண்ணலாம். டான்ஸுமே அவங்க சொல்லி தருவாங்க உங்களுக்கு. ஐயோ ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற. ஸோ அதனால ஸோ செல்ஃப் இன்ட்ரோ சூப்பர். எஸ்கியூஎல் நல்லா இருக்கு. பட் நீங்க ஸ்ட்ராங் ஒரு சின்ன ரிவிஷன் பண்ணிட்டு ஒரு வீக் கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த உங்க ஃப்ரீ டைம் ஒரு வீக்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 நாள் தொடர்ந்து படிச்சிருங்க. தொடர்ந்து பார்த்துருங்க. பார்த்துட்டு ரெக்கார்டிங்ஸுமே ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். கச்சமா தான் இருக்கும். ஸோ அதை பார்த்துட்டு நான் கொடுத்த நோட்ஸை ஒரு ரிவைஸ் பண்ணீங்கன்னாவே சூப்பரா இருக்கும். கொஞ்சம் அந்த ஐ கான்டாக்ட் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். நம்ம யோசிக்கும் போது ஆல்ரெடி அந்த ஐபால்ஸ் போக தான் செய்யும். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் அது வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட் அவுட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெஸ்டா இருக்கும். ஏன்னா எக்கச்சக்க கம்பெனிஸ்ல வந்து நம்ம டேட்டாஸ் யாரை எடுப்பாங்க அப்படின்னா பிசினஸ் அனலிஸ்ட்லாம் யாரை எடுப்பாங்க அப்படின்னா அந்த போல்டா கன்வே பண்றாங்கல்ல அவங்களதான் எடுப்பாங்க. ஏன்னா கிளைண்ட் கூட உட்காந்து பேசுறதுக்கு அவங்க தான் ரொம்ப முக்கியம். லைக் கம்யூனிகேட்டிங் பண்றவங்க. ஸோ அதனால இந்த டேட்டா சைடு வரும்போது நம்ம கொஞ்சம் அந்த ஐ கான்டாக்டும் கான்ஃபிடன்ட்டும் இருக்கணும். மற்றபடி ஐ வில் ரேட் 9 months. ஸோ சூப்பர். நீங்க பெரிய மென்டார்ட்டையும் போகலாம். பெரிய பகுதி. தேங்க்ஸ். சூப்பர் சூப்பர் கிரேட். ஓகே. ஸோ ரம்யா. ரம்யா ரம்யா இருக்கீங்களா? ரம்யா இருக்கீங்க? ப்ரோ ரம்யாவா ரம்யா தேவியா? ஓ ரம்யா தேவி. ஃபுல் நேம் சொன்னாதான் வருவீங்க. சரி ஓகே. ரம்யா தேவி வாங்க. இல்ல ப்ரோ ரம்யான்னு வேற யாரோ இருந்தாங்க லாஸ்ட் டைம் கிளாஸ்ல. சோ நான் அவங்கள கூப்பிடுறீங்களோன்னு நினைச்சிட்டேன். வாங்க ரம்யா வாங்க. சரி ரம்யா தேவி வாங்க. ஒரே நிமிஷம். நீங்க தானே இந்த வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்ட்? ஆமா ப்ரோ. எஸ் எஸ். ஓகே சூப்பர். ஸோ ஆரம்பிக்கலாமா? எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கேன். நல்லா இருக்கேன். ஓகே. ஸோ கேமரா டர்ன் ஆன் பண்றீங்களா? எஸ் எஸ். 1 second. ரம்யா ஆன் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் ப்ரோ பண்ணிட்டேன். ஒரே நிமிஷம். என்ன செல்ஃப் தெரியுது? செல்ஃப்ல இருந்து இல்ல வரீங்க? இல்ல ப்ரோ பேக்ரவுண்ட் செட் பண்ணிருக்கேன். நான் வெளியே இருக்கேன். அதனால பேக்ரவுண்ட் செட் பண்ணிருக்கேன். Okay, okay. No issues. Super. So can you please share few words about yourself? Sure. So yeah, first of all, I'm thankful for this time that we're gonna spend today. So I'm a QA professional with over 7 years of experience in quality assurance and delivery. So currently, I'm working on AAML projects, such radial omnichannel technology. So that's a logistic company.
So in this role, I combine both QA and Scrum ownership. So I achieved improvement in 20% of overall product delivery. All right. So alongside QA, I actively building my expertise in data handling. So I also bring the strong technical knowledge in data skills like SQL, PLSQL, and the Python for SQL. Sorry, இதான் சொன்னீங்களா? இல்ல நீங்க பேசுறதுக்கு நெருப்பு போட்டாரு. Okay, okay. Okay. சூப்பர். வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது ப்ரோ. ஏதோ பேசுறீங்க ஆனா எனக்கு கேக்குது. இல்ல நீங்க கன்வே பண்றதுக்கு நெருப்பு போட்டாங்க ஒரு ஆளு. சோ அது பேசிடுச்சு. ஓ, ஓகே ஓகே. கைய வச்சு சும்மா அறியா விவேஷ் ஃப்ளோல போடு. நீங்க போங்க. சூப்பர். Okay, so yeah, so I also bring the strong technical skills in SQL, PLSQL, and Python for SQL, and Power BI. So I'm really eager to transition into the data-driven role where I can apply my both technical and analytical skills. Yeah, once again, I'm grateful for this opportunity. Okay, so why companies use SQL Plus for managing data? Sorry, your voice is breaking and a network issue. Okay. Why companies use SQL Plus for managing data? Okay, we can say like SQL Plus is the tool we can handle the data in a more secure manner, because when we use it in websites or URL, there we have cache and people can hack the data, right? So to handle it in a secure way, we are using the command prompts. That's where we use the tool called SQL Plus. Okay, so define auto T. சாரி ப்ரோ, எனக்கு நான் 8th டேக்கு மேல எந்த கிளாஸுமே பார்க்கல. ஸோ டு பி ஹானஸ்ட், நான் எந்த ரெக்கார்டிங்ஸுமே வியூ பண்ணல. நான் ஒன்லி உங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ணது மட்டும்தான். அதுலயும் ஒரு 8 கிளாஸ் கண்டினியூஸா வந்து நடுவில் 4 கிளாஸ் வரல. ஸோ எனக்கு அதுல இருந்து எந்த கொஸ்டின்ஸுமே ஐடியா இல்ல. I'm open. Yeah. Okay, so define DBMS and data. Okay, so data is like it's a piece of information. So GBMS is where we store the data. Like there we have a collection of data. In the DBMS, we have two the database management system. It's actually நின்றுச்சா இல்ல எனக்கு மட்டும் தான் நின்றுச்சா? ப்ரோ உங்களுக்கு நெட் கட் ஆயிடுச்சு. அங்க நீங்க எப்படியே இதுலயே இருக்கு. ஐயோ, ஐம் ரியலி சாரி ப்ரோ. நான் ஊருக்கு வந்திருக்கேன். எங்க வில்லேஜ்னால எனக்கு சுத்தமா நெட்வொர்க் கிடைக்கல. ஓகே, நோ இஷ்யூ. சோ எங்க கட் ஆச்சு? இல்ல அந்த இதுல ஃபுல்லாவே நின்றுச்சு. சோ ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. டிஃபைன் DBMS. Oh my god, give me a second please. Mobile. இந்தாங்க வச்சுக்கோங்க. Hi bro. I'm sorry. நான் மொபைல பக்கத்துல வச்சிருக்கேன். I'm really sorry wasting all of your time. இல்ல. Yes, we can go ahead. Yeah. Define DBMS. Okay, so DBMS, database management system is actually the brain of the DB. So it's a software where we can interact with the the database. And there we have two types. One is the RDBMS and the NRDBMS, where the structured data will be stored in the RDBMS. We can use SQL to interact with the structured data, that is the NRDBMS. And for RDBMS, and for NRDBMS, the unstructured data will be there. We use MongoDB to interact with them. Okay, so define pseudo column. Alright, so pseudo columns are actually it's like not exactly the columns in the original table. So we can say it's a special columns. It acts like a column, but not it's stored in a real table. Okay, there we have the sys row num, row ID, sys date, use UID and user. Okay, so define view.
Okay, view is like a virtual table. We can say like whenever we want to we want to show the some filtered value from the real table to the restrictor user, we can have a view that will have the filtered view of the real table. It's a virtual table, yeah. And we can, yeah. Define dual table. Dual table is like it's a temporary table. There we don't need any storage for that. So we saw the pseudo columns, right? So to handle the pseudo columns, to select or to work with the pseudo columns, we use the dual table. So we can select the sys date, yeah, those from the dual table. Great. So define substring and instring. Substrings is if we want to retrieve some part of the strings, so we can use a substring to fetch the part of the string. But whereas the in-string will give the exact positions of the character in a string. Okay. So can you please share the query for creating sequence? Sorry, bro, your voice cut actually. Can you please share query for creating sequence? Sorry, I don't have idea on sequence. Okay. So can you please share the syntax for foreign key? I forgot. I know constraint, but I don't know the exact structure for that. I know the logic, but I don't know the exact structure for that. Yeah. Okay. So define primary key and foreign key. Sorry, define? Primary key and foreign key. Okay, so primary key is like we can only have one columns per table as a primary key. That should be a not null and unique values. Whereas the foreign key will refers the primary the common column in the both table. Yeah, we can say it's a reference key, reference column. It can contain a duplicate or the not null values also. Yes. Okay. So what are the date functions available in SQL? The date functions, like we have to generate the current time, we have a sys date, and if you want to fetch the months between two dates, we have a months between, and we have add next day and add months, and the last day also. Yeah. Okay. So define join. Define join. Define Join. Okay, joins are the concepts that used to merge two columns. We can apply more, what I can say. Like we have different types, right? So, like the if you want to merge two or more columns, then where we use the join. In that we have inner join, outer join, equipe join, and the cross join. So inner join in the sense like will merge the table from the same table itself, whereas the outer join will have a different types. That's a left outer, right outer, and full outer. So if we go to left outer, that will bring all columns from the left table, but only the common, or I mean the matches from the right. Whereas the right outer join will give all data from the right table and the matches from the left table. Whereas the full will bring both and matched from both tables. But if you go to equipe join or the natural joins, that will give only the matched data from the both table. So whereas is the cross join, it's okay. This is not in a real time actually, because sorry. No, now Okay. Okay. So this is not in a real time actually, because it's a wrong join. So this will give match. I mean, this will give the records for each and every rows in the left table. Yeah. Okay, fine. So முடிச்சிடலாமா? Yeah. Yes. Okay. So நீங்க எதுவும் எனக்கு ரிவ்யூ தரீங்களா? ஐயோ, sorry bro. நீங்க எதுவும் ரிவ்யூ தரீங்களா? இல்ல ஆக்சுவலி நான் எனக்கு this is not an excuse, but I'm open because நான் ஒரு ரெக்கார்டிங்ஸ் கூட பார்க்கல bro. I'm just உங்களோட கிளாஸஸ் மட்டும் தான் அட்டெண்ட் பண்ணேன். அதுலயும் நான் 4-5 கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணல. நான் எந்த ஹோம்ஒர்க்ஸ் பண்ணல. I'm admitting actually நான் எந்த ஹோம்ஒர்க்ஸ் பண்ணல. என்னால இப்போ ஆப்டிமைசேஷனும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நான் இப்போதான் ஒரு நியூ கம்பெனில ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். It's been only 1.5 months. So அதனால என்னால இப்ப பண்ண முடியாது. எனக்கு to be honest ஹோம்ஒர்க்ஸ் பண்ண டைமும் இல்ல. ஸோ அதனால ஒன்லி நான் கிளாஸஸ் பார்த்தது மட்டும்தான், அந்த கான்செப்ட் மட்டும் தான் என்னால கவர் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் உட்காந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். ஸோ எஸ், ஐ டோன்ட் நோ, எனக்கு நிறைய டாபிக்ஸ் ஐடியா இல்லை. ஓகே, நோ இஷ்யூ சார். ஜஸ்ட் இந்த மார்க் வந்து
அந்த செல்ஃப் இன்ட்ரோவும் அந்த நீங்க கன்வே பண்றதும் எஸ்கியூலோட இதுதான். ஸோ 3 தான் நம்ம பார்க்க போறது மெயின் திங். ஸோ அதுல ஐ வில் ரைட் 9. ஸோ அந்த 1 எதுக்குன்னா எஸ்கியூல் தான், அந்த எஸ்கியூல் தான் கொஞ்சம். மற்றபடி அது நீங்க பட் நீங்க ரெக்கார்டிங் பார்க்காம இவ்வளவு பண்றது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா. ஏன்னா லைவ் பார்த்துட்டு லைவ் மட்டும் வச்சு பண்றீங்க அப்படின்னும் போல இது ஆச்சரியமா தான் இருக்கு. ஸோ நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெக்கார்டிங் பார்க்க ஏன்னா நம்மளுக்கு டைம் கிடைக்காது. ஸோ நம்ம ஆப்வியஸ்லி வந்து டைம் வந்து கிடைக்கவே இருக்காது. ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிடணும். ஏன்னா ஃப்ரீ டைம் நம்மளுக்கு தெரியும், கார்பரேட்ல இருக்கோம். ஸோ நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணா அது ஒரு பிளான் போகாது. நம்ம பிளான் பண்ணா நம்ம பிளான் பண்ணதான் நடக்கும். ஸோ அந்த மைண்ட் செட் வச்சுட்டு டேவை பிளான் பண்ணி ரன் பண்ணுங்க. அதாவது ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் ஒதுக்குற மாதிரி. ஸோ ஏதாவது ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் எஸ் சம் சார்ட் ஆஃப் ஃபேமிலி. ஸோ அது எல்லாமே கொஞ்சம் நியூவாங்கிறதுனால, ஸோ ஃபேமிலி ஸ்விட்ச், ஏரியா ஸ்விட்ச், ஜாப் ஸ்விட்ச்ங்கிறதுனால என்னால கொஞ்சம் டைம் அகாமடேட் பண்ண முடியல. ஸோ பட் டெஃபினெட்லி ஐ வில். கண்டிப்பா புரியுது. ஏன்னா ஏப்ரல் மந்த் ரொம்ப அறக்க பறக்கம் தான் இருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண பாருங்க. அது இல்ல லைக் ஒரு 2 days கிடைச்சா கூட 1 day இதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ அப்படி பண்ணிடுங்க. ஸோ சூப்பர். எதுவுமே சொல்றதுல அந்த நீங்க கன்வே பண்றது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட். இன்ட்ரோ சூப்பர். ஜஸ்ட் அந்த எஸ்கியூஎல் மட்டும் கொஞ்சம் நீங்க உங்க டைம்ல நீங்க சார்ட் அவுட் பண்ணீங்க அப்படின்னா பெட்டரா இருக்கும். Okay bro. Yes. Sure. Thank you so much for your time and feedback. Yeah. Okay, bye. Okay, super. So Janani வாங்க. Hi bro. Hi Janani. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் bro. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கேன். ஓகே. சோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேத்து 2 பேர் வந்து முடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க. லோகேஸ்வரி அப்புறம் யாரு? தனுஷ்யா முடிச்சிட்டாங்க. ஓகே சூப்பர். உங்க கேமராவை டர்ன் ஆன் பண்ணுங்க. ஓகே. ஹாய் ஜனனி. ஓகே ஆரம்பிக்கலாமா? Okay. So can you please share a few words about yourself? Yeah. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. I am Janani, a computer science student with a passion for data analytics. Recently, I have been focused on developing my skills in SQL, SQL Plus and SQL Loader, and also related to data analytics. I'm really excited about this role because I have always admired your company approach to data analytics. I'm ready to bring my skills to your team. That's all about me. Okay. So can you please rate yourself out of 10 for SQL? 7. Okay. So differentiate RDBMS and NRDBMS. RDBMS stands for Relational Database Management System. It is a structured database. We use SQL to load queries. NRDBMS is a non-relational database management system. It is a non-structured database. We use MongoDB to load data. Okay. So define substring and instring. Substring is used to get a part of string. Instring is used to get a position of the character. Okay. So what are the date functions available in SQL? There are 3 types of date functions available in SQL. Months between, add months, and next day. Okay. So define join. Joins are used to combine 2 or more columns in table based on the tables. There are EQ join, cross join, outer join, self join, and natural join. Okay. So define EQ join. Try பண்ணு. EQ join is used to do Okay. So which one is considered as a wrong join? Cross join. Okay. So which one is considered as a inner join? Self join. Okay. Define constraint. Constraints is used to, constraints is nothing but constraints is nothing but a condition it used to specify the limit of table columns. It can be specified while creating or altering the table statements. There are 5 types of constraints: primary key, unique, check, not null, foreign keys. Okay. So differentiate primary key and foreign key.
Primary key is used to identify the unique records. It does not allow not null and duplicate columns. Foreign key is the reference of primary key. Okay. So can you please share the difference between data? Data is a collection of information. Database is a collection of data is information. Database is a collection of information used to store the data in document or in a form of file. Okay. So define subquery. Subquery is there are two types of query in subquery: child query and parent query. First, the inner query was run, and then the outer query is run based on the result of inner query. Okay. So can you please share the query for creating sequence? Yes. Create sequence name, start with 1, minimum value, maximum value, increment by 1, no cycle, catch 20. Okay. So define query optimization. Query optimization is used to increase the speed, no cycle, catch 20 or query optimization. Super. So define char and varchar. Char is a fixed length used to Correct. char is fixed length used to fix the value. Varchar is variable length used for required values. Okay. So define replace and translate. Replace is based string based, and translate is based on particular character. Okay. So define SQL loader. It is used to load a bulk data from CSV file to table. Generally, manager or manager to manager can only use the SQL loader. Okay, fine. So can you please share the query for creating SQL loader? Load data in file CSV path into table name, field terminated by comma in double quotes, optionally closed by double quotes in single quotes. Super. So define SQL. SQL is structured query language used to create, manage, and store values in tables. Okay, super. So முடிச்சலாமா? ஓகே, ஏன் இவ்வளோ பயம்? சூப்பர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து செல்ஃப் இன்ட்ரோ ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் சிம்பிளா இருக்கு. ஸோ ஓகே, அது வந்து குட். ஒரு ஃப்ரெஷர் லெவலுக்கு அது ஓகேவா இருக்கு. பட் இன்னுமே டியூன் பண்ணா நல்லா இருக்கும். செல்ஃப் இன்ட்ரோவில் ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துக்குங்க. செல்ஃப் இன்ட்ரோவை நீட் டு இம்ப்ரூவ் செல்ஃப் இன்ட்ரோ. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கியூஎல்ல நல்லா எல்லாமே தெரியுது, பட் கான்ஃபிடென்ட் இல்லை. கரெக்டா சொல்லிட்டு அது தப்பா இருக்கும்ன்ற கன்வே பண்ணிடுறீங்க. உங்க லாங்குவேஜ் சொல்லிடு கரெக்டா சொல்லிட்டு தப்பா இருக்குமோ அப்படின்றது கான்ஃபிடென்ட்டா இருங்க. ஓகே, ஸோ கான்ஃபிடென்ட்டா பேசுங்க. தெரியும், நம்மளுக்கு தெரியும் அது கன்வே பண்றதுக்கு வந்து எது முக்கியம் அப்படின்னா ஐ கான்டாக்டும் அந்த பேசுறது தான். ஸோ அதை வந்து நீங்க கன்வே பண்ற விதம் தான் இருக்கு. அது எஸ்கியூஎல் அப்படின்னா அந்த எஸ்கியூஎல்ல நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சது என்ன, ஆர்டிபிஎம்எஸ் கூட ஸ்டோர் பண்ண போற இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறதுக்கு, டேட்டா ஃபெச் பண்றது. ஸோ இதே நீங்க வந்து கான்ஃபிடென்ட்டா அந்த கீவேர்ட்ஸ் சொன்னா கூட ஓகே தான். ஸோ கான்ஃபிடென்ட் ரொம்ப முக்கியம் தானே. ஸோ ஃப்ரெஷருக்கு மேலே நீங்க பண்றீங்க, அது ஒன்றும் பிரச்சனை. ஸோ சூப்பர், ஐ வில் ரேட் 9. ஜஸ்ட் அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட் மட்டும் வச்சுக்கோங்க. கன்வே பண்ணும்போது அது கான்ஃபிடென்ட்டா பண்ணிடுங்க. லைக் மற்றபடி நீங்க கரெக்டா பாக்குறீங்க, கரெக்டா கன்வே பண்றீங்க, அது கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டா மட்டும் பண்ணுங்க. செல்ஃப் இன்ட்ரோ கொஞ்சம் பெட்டர் பண்ணிக்கோங்க ஜானி. கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 2 பாயிண்ட் ஆட் பண்ணா பெட்டர் ஆகும். பெட்டர் தான், 2 பாயிண்ட் ஆட் பண்ணா பெட்டர் ஆகும். ஸோ மற்றபடி சூப்பர். ஓகே, ஸோ எஸ்கியூஎல் எல்லாமே சூப்பர். ஜஸ்ட் கான்ஃபிடென்ட் மட்டும் கொஞ்சம் கெயின் பண்றதுக்கு நீங்களே லேப்டாப் கேமராவை ஆன் பண்ணி பேசிக்கிட்டே இருங்க. ஸோ செல்ஃப் இன்ட்ரோ அண்ட் தென் ட்ரெயின் பண்ண தான் நம்மளுக்கு வரும். ஓகே, சூப்பர். மற்றபடி சூப்பர், கிரேட் ஜானி. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ். நித்யா. நித்ய கல்யாணி.
கல்யாணி. நித்திய கல்யாணி ஒரு தரம், நித்திய கல்யாணி 2 தரம், நித்திய கல்யாணி 3 தரம். ஸ்டெப் அவுட். மாளவிகா. மாளவிகா. மாளவிகா ஒரு தரம், மாளவிகா 2 தரம், மாளவிகா 3 தரம். ஸ்டெப் அவுட். பிரின்ஸ் ப்ரோ. பிரின்ஸ் ப்ரோ கேக்குதா? நான் பேசுறது கேக்குதா எல்லாருக்கும்? யார் யார் நேத்துல இருந்து என் கூட இருக்கீங்க? ப்ரோ கேக்குது ப்ரோ, கேக்குது ப்ரோ. சௌமியா இருக்கேன் ப்ரோ. சௌமியா. ஓகே, சூப்பர். பிரின்ஸ் ப்ரோ. துர்காதேவி. துர்காதேவி வீட்டுக்குள்ள போயிட்டீங்களா? என்ன ப்ரோ? வீட்டுக்குள்ள போயாச்சா? வீட்டுல ப்ரோ இருக்கு. ஓகே. பிரின்ஸ் ப்ரோ ஒரு தரம், பிரின்ஸ் ப்ரோ 2 தரம், பிரின்ஸ் ப்ரோ 3 தரம். ஸ்டெப் அவுட். கேசவன் ப்ரோ இருக்கீங்க, வாங்க. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? ஃபைன் ப்ரோ, நல்லா இருக்கேன். சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் சூப்பர். ஓகே, ஸோ கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்? So hi Praveen. So good morning. So thanks for the opportunity. So I am a Keshavan Sanmugam. So I am a 1.7 years experience as a full stack developer at Gateway Software Solutions. So my background primarily in full stack developer and data handling. So where I have sorry bro. Super bro, super. Okay. So where I have helped my previous team in the fastest project delivery and performance optimization station in the background process and data handling. So I have hands-on experience in SQL plus, SQL Loader, Oracle SQL, MySQL, SQLite, PL SQL, and Python, Power BI, and Django. So I have a personality of problem solving in backend data in end-to-end data processing. That's it. Difference between drop and truncate. So drop for the so drop for the whole data into the example for drop the table. So entire table is removed, but truncate is entire for only data. Remove the data. Okay, so it is mandatory to use where class in delete. So yes bro, delete is the remove the particular data in the table. Okay, so define pseudo column. Yes, pseudo columns not a column. It's just like a not a column, just like act a columns. So example, sysdate, systype, unique ID, unique row ID, row number, nextwell, curvel. Okay, so define SQL loader. Yes, the SQL loader is the handle for bulk data. So example used for the SQL CSV file. CSV file is comma separate values. So load for the bulk data into the SQL loader. Used for SQL loader. Okay, so define auto T. Yes, auto T is the get a plan value into the databases. Okay, so why companies use SQL plus for managing data? Yes, the SQL compared to the other data is the data is very sensitive. It's very secured. The SQL is the very SQL plus is the highly secured databases. The data is very secured into the SQL plus. So both companies use it for the SQL plus. Okay, so difference between in-string and substring. As in-string, the substring is the get of the string
get the part of string into the data. The in string is the get the particular characters of in string, the particular characters in the data. Okay, so define RDBMS and NRDBMS. So RDBMS is the relational database management systems. So NRDBMS is the non-relational database management system. Okay. So define database. Okay, so different database. Database is the so collect, first of all, the collect of the informations. The informations is the collect the informations. The information handled into the databases. The example for the I collect the bulk of data sets, so it is stored into the data databases and maintain the data is called in databases. Okay, so define constraint. So constraints. The constraints nothing but this creating a limited columns into the table. So these are 5 types. So example, primary key, reference key, check, unique, and not null. Okay, so difference between primary key and foreign key. Yes, the primary key is the handled for unique values, unique records in each tables. So reference by foreign key. Primary key reference by foreign key. So can you please add the query for creating user? Nothing there. Okay. So add the query for creating sequence. Sequence. First, create sequence table name and start with min value, max value, no catch, no cycle, no catch. Created by 1. Okay. So what are the database schemas available in SQL? Database schemas is index, table, index, view, synonym schemas. Okay. So define view. So view is the create a virtual name. So example, create replace to the table name. Okay, fine. Super. So முடிச்சலாமா bro? Okay. Okay. Super bro. So I will rate 10 out of 10. So இதுல ஒண்ணே ரெக்வஸ்ட் என்ன ப்ரோ, மத்த எல்லாமே சூப்பர் ப்ரோ. அந்த SQL உங்களுக்கு தெரியுது, அதை கன்வே பண்ணும்போது கொஞ்சம் பயப்படுறீங்க, அந்த ஒண்ணு மட்டும் தான். ஸோ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, கேமராவை ஆன் பண்ணிட்டு நீங்களாவே நான் கொடுத்த கொஸ்டின் பேங்க் எடுத்து அப்படியே பேச ஆரம்பிங்க. செல்ஃப் இன்ட்ரோ கரெக்டா இருக்கு, நல்ல கிளாரிட்டியோட பேசுறீங்க ப்ரோ. கிளாரிட்டியா இருக்கு, அதாவது பாயிண்டா கிளாரிட்டியா இருக்கு. கொஞ்சம் SQL மட்டும் பாத்துருங்க. பட் ஐ வில் ரேட் 10. நீங்க ஐ கான்டாக்டா இருக்கட்டும், என்கேஜ்மெண்டா இருக்கட்டும், ஸ்மைலா இருக்கட்டும், எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு. SQL மட்டும் ஒரு சின்ன ரிவிஷன் மட்டும் ஒரு ஸ்லாட்டா ஒரு 7 மணி நேரம் தொடர்ந்து டீப் கோர் கான்செப்ட்ல உட்காந்துட்டு பண்ணிருங்க. ஓகே ப்ரோ. ஓகே, தேங்க் யூ. சூப்பர் 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 ப்ரோ. தேங்க் யூ. ஓகே சூப்பர். ஸோ யாரெல்லாம் இது வரைக்கும் இருக்கீங்க என்ன ப்ரோ? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் பாத்துக்கிருக்கேன் ப்ரோ. யுகேஷ் கரண் ப்ரோ. யுகேஷ், மாயாவதி ப்ரோ, மாயா, கேசவன் ப்ரோ, கேசவன், வசந்தகுரு ப்ரோ, வசந்தபுரு. ஓகே, எபினேஷ் நேத்துல இருந்து இருக்கீங்க. ஓகே சூப்பர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரியாஸ் அஹமத். ஹாய் ப்ரோ, எங்க இருக்கீங்க? ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர், நல்லா இருக்கேன். ஓகே சூப்பர். ஸோ ஆரம்பிக்கலாமா ப்ரோ? ஆரம்பிச்சோம். Can you please share few words about yourself? Good morning, Praveen. First of all, thank you for this Thinky Talk opportunity. Myself, Riyaz Ahmed from Madurai. I'm MCA graduate. I have past 8 months of experience in UI UX designing. I have worked on creating user-friendly interfaces and then wireframing prototyping. Currently upgrading my skills in SQL, SQL Plus, SQL Loader, and PLSQL, MongoDB, and Python for data analytics.
Thank you for giving this opportunity. That's all. Super. So difference between drop and truncate. Drop means entire table should be dropped. Truncate means data should be dropped. Otherwise, the structure will be same. Will be right. Super. So define RDBMS and NRDBMS. RDBMS means Relational Database Management System. It's like a structured data like SQL and Oracle. NRDBMS means Non-Relational Database Management System. It's like not unstructured data like MongoDB. Great. So define substring. Substring. Sorry, bro. Okay. Differentiate the replace and translate. Okay, so noise. Okay, so define constraint. Constraint is a set of constraint is set of rule like we should have limit the சாரி ப்ரோ நான் பேனிக்ல மறந்துட்டேன் ப்ரோ சுத்தமா. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ, சின்ன ட்ரை மட்டும் பண்ணுங்க. ஒரு மூணு கொஸ்டின் மட்டும் ஓகேவா? ரொம்ப வேணாம். ஸோ வாட் ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அவைலபிள் இன் எஸ்கியூஎல்? We have 5 statements in SQL: DLL, DML, DCL, and DQL. Yes, bro. Okay. So can you please add the query for creating sequence? Sorry, bro. Okay, no issue. So super. So self intro okay bro, super good-ஆ இருக்கு. Self intro அப்படியே வச்சுக்கோங்க. SQL வந்து day 1ல இருந்து ரிவிஷன் பண்ணணும் ப்ரோ கண்டிப்பா. ஸோ பேசிக் கான்செப்டே கொஞ்சம் இதா இருக்கு. ஸோ SQL கண்டிப்பா ரீவாட்ச் பண்ணா மட்டும்தான் PLSQL உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த பெரிய கான்செப்ட் பூரா புரியும். ஸோ ஐ வில் ரேட் 7 ப்ரோ. பட் கண்டிப்பா SQL பார்த்தா மட்டும்தான் ஃபர்தர் செக்ஷன்ஸ் புரியும். ஸோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு டைம்லாம் கிடைக்காது. ஆப்வியஸ்லி நம்மளுக்கு டைம் கிடைக்காது, நம்ம ஒதுக்கணும், டைமை நிப்பாட்டணும். அது எப்படியாவது நிப்பாட்டிட்டு ஒரு 2 நாள் தொடர்ந்து SQL முடிச்சிருங்க. கஷ்டம் தான், பட் அது முடிச்சிருங்க ப்ரோ. அப்படின்னா மட்டும்தான், ஏன்னா அடுத்த புறமே அட்வான்ஸ் கான்செப்ட் புரியுது ப்ரோ. ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, சில்லு. ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, அதெல்லாம் நடக்கிறதா ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் நம்ம இந்த கடைசி நேரத்துல ஃபைனல் மார்க்ல போய் இது தெரிஞ்சுக்கிற கூடாதுல்ல. ஓகே, புரியுது. அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட், மிட், ஃபைனல். ஸோ அதுல உங்களுக்கு இதாகும். பட் இதுல வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது எல்லாமே இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ப்ரோ. ஓகே. ஸோ பார்த்து. ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை. தேங்க்யூ. காயத்ரி. காயத்ரி நேத்தே அட்டன் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப டைம். காயத்ரி 1 தரம், காயத்ரி 2 தரம், காயத்ரி 3 தரம். ஓகே, சூப்பர். ஸோ அடுத்த பேஜ் வரோம். ஒரு 2 நிமிஷம் தண்ணி மட்டும் குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன், சில் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ 2 நிமிஷம்.
Okay, super. Logesh, bro. Hi, bro. Hi, bro. Turn on your camera. Hi, bro. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நல்லா இருக்கேன். சூப்பர். So can you please share few words about yourself? Morning, bro. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. I am Lokesh. I am currently undergraduating a bachelor degree in computer science. During my studies, I developed a strong foundation in SQL Plus, Oracle SQL, MongoDB, Python, data analyst concept. I am a fast learner who thrives in a busy environment, and I looking to apply my dedication and technical background to help grow your company while contributing to your team. Okay. So difference between drop and ranked. Drop is used to delete the structure and the records in a table. Truncate it used to delete the record only, structure is remain. Okay. So define RDBMS and NRDBMS. RDMS is a relational database management system. It is a structured query language. Structured data. NRDMS is a non-relational database. It is a unstructured data. Super. So define constraint. Constraint it used to restriction to a table. Give restrictions to a table. Okay. So define pseudo column. Pseudo column is not a column. It just act like a column, like user ID, sysdate, systimestamp, row num. That's all. Okay. So differentiate row num and row ID. Row num and row ID is here. Row num is generate numerical value in runtime. Row ID is used to generate a ID for the data in runtime. Okay. So define database. Database is a collection of data stored in a database, used to store a collection of data. Okay. So define substring and instring. Substring and string. Substring is a retrieve the part of the string. Instring is used to find the position of the string. Okay. So define auto T. Auto T is retrieve the hash value and hash plan. Okay. So can you please add the query for creating sequence? Creating sequence name, start from min value, max value, increment by no cycle, catch it 20. Okay. So define view. View is a visual table. It just we want to in runtime we create a temporary table. Okay. So define index. Index is used to query optimizing. Okay. So what are the statements available in SQL? There are 5 statements: DCL, DDL, DQL, DML, TCL. Okay, super. So முடிச்சலாமா bro? Okay. So super bro, I will rate 8 out of 10. Self intro super, but clarity வேணும். And then பாத்தீங்கன்னா SQL வந்து ஒரு ரிப்பீட் வேணும் ப்ரோ. Day 1ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. இது ரீசன் என்னன்னா லேக் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு. கான்ஃபிடன்ஸ் எப்போ வராது அப்படின்னா நம்ம கிட்ட ஸ்ட்ராங்கான நாலேஜ் இல்லைன்னா கான்ஃபிடென்ட் வராது. ஸோ அதுக்கு இது ஒண்ணுதான். அண்ட் தென் கொஞ்சம் சின்ன ஸ்மைலோட கனெக்ட் பண்ண பாருங்க ப்ரோ. நீங்க நம்ம யோசிச்சுதான் நம்மளுக்கு வரும். ஸோ பட் நம்ம யோசிக்கிறத நம்ம வெளியில காட்டக்கூடாது. நம்ம யோசிக்கிறத அப்படியே வெளில காட்டணும் அப்படின்னா ஹச்ஆர் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அவனோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேயே ஹச்ஆரோட மனநிலைமையிலேருந்து நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அவனுக்கும் டார்கெட் இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு 300 பேரையும் பார்க்கணும். 300 பேர்ல இருந்து 40 பேர் தான் எடுக்கணும் அப்படின்னா டக்கு டக்குன்னு ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து நம்ம இறுக்கமா இருக்கக்கூடாது.
அந்த இறுக்கத்தை விட்டுட்டு ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்மைலோ ஒரு 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 இந்த கை ஆட்டுறதோ இல்லை கண் வழியா பேசுறதோ ஐ கண்டாக்டோ ரொம்ப முக்கியம். அது இந்த மாதிரி பண்ண ஸ்கில்ஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு மேட்டர் இல்லை. ஸ்கில்ஸ் வெறும் 40 தான். மிச்சம் வந்து 60% நம்மளை விற்கணும். ஸோ நம்மளை எப்படி செல் பண்றதுன்றத நம்ம கிட்ட தான். ஸோ சூப்பர் ப்ரோ, ஒன்றும் இல்லை, ஐ வில் ரேட் 8. பட் டே 1ல இருந்து கடைசி SQL வரைக்கும் பார்க்கணும். ஸ்ட்ராங் நீட் டு ஸ்ட்ராங். ஓகே ப்ரோ. மற்றபடி சூப்பர். தேங்க்யூ ப்ரோ. சூப்பர். ஓகே, கலை செல்வன். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர். ஆரம்பிச்சலாமா? ஓகே ப்ரோ. Can you please share few words about yourself? Hi Praveen. First of all, thank you for this opportunity to introduce myself. My name is Kali Chellan from Chennai, and I had around 2 years of experience working as a relationship manager in the financial industry at an NBFC company. In my role, I was handled the end-to-end process from lead generation to loan disbursement, and also I want to make a strong business professional relationship with stakeholders such as builders and real estate agents, etc., to gain business opportunities more. And by making these strong connections, I was able to get a strong and potential customers and making them to convert into the loan opportunities. And in that, I worked on credit evaluations and credit analysts and financial analysis and income assessment and documentation, etc. So and also I recommending them loan amount eligible by checking the repayment capacity. And at last, all through that experience, I gained strong skills on like customer handling and problem solving and data analysis. So in that, over time, I strongly became interested on the working in data, which motivated me to transition my career into data analytics. So now I'm looking for the great opportunity to learn and contribute in this domain. Okay. So define SQL Plus. Okay. SQL Plus is a little weight Oracle tool. Is used to run SQL commands and auto commits and database efficiently, and it used to. And why we using other than apart from SQL base, because it will be more security and it will be give permissions. It will have permission. By giving permission only, we can user can use to run the query. Okay, so define auto T. Sorry, sir. Define auto T. Yeah, auto T is used to execution a plan and gives a statistical structure, and it also called auto T trace, and it is used to tune the query performance. Okay, so define SQL loader. Yeah, SQL loader is used to load the bulk data. Bulk external files such as which contain the format of .csv and text files into Oracle database. And define constraint. Yeah, constraint is rules and conditions that will be available to the table to control the type of data that are stored in the table, and it maintain data accuracy and data integrity in the database. And the constraints will add in 2 ways: before creating a table and after creating a table. And constraints has only one constraints. It can be create only one primary key at a time, but that primary key can contain multiple SQL statements. And types also, can I say so? Okay. So please add the query for creating sequence. Okay, create sequence. Start with 1 and min value 1, maximum value, and increment by 1, and no cycle and cache 20. And no cycle and cache 20 or query optimization used to perform the queries. Okay, define join and its types. Join is used to combine the one or more tables.
by based on related columns between them, and the types of joins are inner join, left outer join, right outer join, full outer join, and natural join. Super. So define substring and instring. Yeah, substring is used to extract from the part of the string, and instring is used to find the position of the string. Okay. So please add the syntax for foreign key. Foreign key of column name and reference parent table of column name and sorry. Okay, so That's yeah, define SQL. Yeah, SQL is a structural query language. It will used to interact between user and data and between them. So முடிச்சலாமா bro? Okay. Yeah. Super bro. So first I will rate 9. So நல்ல ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டா நல்ல ஒரு ஸ்பீச் கன்வே பண்ணீங்க. ஜஸ்ட் ஒரு சின்னதுன்னா செல்ஃப் இன்ட்ரோ கொஞ்சம் சுருக்கிக்கங்க ப்ரோ. ரொம்ப லென்த்தா இருக்கனால ரொம்ப அதேதான் ஹெச்ஆர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்த்தா அப்படின்னா டக்குன்னு முடிச்சு போயிடாங்க. இவ்வளவு இது இருந்துச்சுன்னா ஓகே வி வில் ஜம்ப் டு தி எஸ்கியூஎல் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கான்ஃபிடன்ட் குறைஞ்சிரும். ஸோ அதனால செல்ஃப் இன்ட்ரோல எது எடுக்க முடியுமோ தேவையில்லாத எடுத்துருங்க. அண்ட் தென் செகண்ட் எஸ்கியூஎல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க ப்ரோ, பட் கன்வே பண்ணும்போது கான்ஃபிடென்ட்டா பண்ணுங்க. ஓகே, முடிஞ்சா ஒரு சின்ன ரீவாட்ச் மட்டும் பண்ணுங்க. ஓகே ப்ரோ. ஸோ ரீவாட்ச் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரீவாட்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன ஸ்ட்ராங்கா இருப்பீங்க. ஓகே ப்ரோ, ஒரு டவுட் ப்ரோ. இப்போ அந்த செல்ஃப் இன்ட்ரோல வந்து கரியர் கேப் மென்ஷன் பண்ணுமா இல்ல ரெக்ரூட்டர் கேட்டா மட்டும் சொல்லுவாங்க? ரெக்ரூட்டர் கேட்டா மட்டும் சொல்லுங்க ப்ரோ. நம்மளோட மைனஸை எங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது. கேட்டா மட்டும் தான் நம்ம சொல்லணும். நம்மளோட பிளஸ் மட்டும் தான் சொல்லணும். ஏன்னா கொடுத்துருக்க அந்த 5 நிமிஷம் 8 நிமிஷம் தான், அதிகபட்சம் 8 நிமிஷம், மினிமம் 3 நிமிஷத்துல தான் முடிஞ்சிடும். ஸோ 3ல இருந்து 8 நிமிஷத்துக்குள்ள நம்மள வந்து பிளஸ் தான் சொல்லணும். அவங்க கேட்டா நம்மளோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லிக்கலாம். ஓகே ப்ரோ. ஸோ இதான் ப்ரோ. ஸோ ஐ வில் ரேட் 9. இதான் ப்ரோ ஸ்ட்ராங் பண்ண. சூப்பர். ஓகே, தேங்க்யூ. கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ட் மட்டும் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்ன பெட்டர். ஓகே, சூப்பர். தேங்க்யூ. சத்ய சூரிய பாரதி. எஸ். சத்ய சூரிய பாரதி. சத்ய சூரிய பாரதி இருக்கீங்களா? சத்ய சூரிய பாரதி ஒரு தரம், சத்ய சூரிய பாரதி 2 தரம், சத்ய சூரிய பாரதி 3 தரம். ஸ்டெப் அவுட். ஓகே. தீபா ஹச். Yes, bro. Hi, Deepa. Please turn on your camera. Hi, Praveen. Hi, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் பிரவீன். கொஞ்சம் ஈஸியா கேளுங்க பிரவீன். கண்டிப்பா. Okay. So can you please say a few words about yourself? Hello, Praveen. Good morning. First of all, thank you for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Deepa. I completed my bachelor's and master's in engineering around 9 years ago. After that, I took a meaningful career break to focus on my family and some personal commitment. Now that those commitments are fulfilled, so I'm excited to relaunch my career in tech field. To do that, I committed myself to upskilling data analysis, and I have gained a proficiency in SQL, SQL+, Python, MongoDB, and data visualization tools. And I'm excited to apply these skills in a professional environment. Once again, thank you for giving me the opportunity. Okay. So define constraint. Constraints are conditions to specify the columns in tables. It specify creating tables and altering the tables. There are 5 types: primary key, foreign key, unique key, not null, and okay. Define DBMS and data. Data is the information. DBMS is a full form of database management system. It's a software application that interact with the user and database. There are 2 types of DBMS.
relational database management system, and non-relational database management system. Relational database management system is a structured format. It's a SQL. Non-relational database management system is unstructured format. So example is MongoDB. Okay. So define pseudo column. Pseudo column is a special column in SQL that do not physically execute in the table, but they behave like a table and return the real values in table. So define subquery. Okay. So can you please add the query for creating sequence? Create sequence. Sequence name. Start with one. Min value, max value, increment by 1. Okay. So can you please add few words about SQL loader? SQL loader is a tool. It's used to load large amount of data from external files to Oracle database. Okay. So please add the query for SQL loader. Sorry, bro. Okay. So can you please add the syntax for foreign key? Foreign key. Sorry, bro. Okay. Okay. Super. So differentiate char and varchar. Okay. Char is used to store data value with limited limit values, and varchar is used to store the data in variable data lengths. Okay. Super. So முடிச்சிடலாமா? Okay, bro. Okay. Bro, nervousல எல்லாமே மறந்துட்டு கையெல்லாம் சில்லா இருக்கு. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. லைக் செல்ஃப் இன்ட்ரோ எனக்கு வேணும். ஸோ அது கிடைச்சிருச்சு. குட் செல்ஃப் இன்ட்ரோ பெர்ஃபெக்டா இருக்கு. பட் வந்து எஸ்கியூஎல் ஸ்ட்ராங் பண்ணணும். கொரி லெவல்ல ஸ்ட்ராங் பண்ணணும். ஸோ கொரி லெவல்ல ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தியரி வரணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் கான்ஃபிடென்ட் வரும். ஸோ நீட் டு வாட்ச் ஃப்ரம் டே 1 தீபா. ஸோ மற்றபடி அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அது ஒரு 2 நாள் உட்காந்தீங்கன்னா கூட ரீவாட்ச் பண்ணிடலாம். பட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரீவாட்ச் ரொம்ப முக்கியம். நான் படிச்சேன் ப்ரோ. இது கேமரா ஆன் பண்ண உடனே எல்லாமே ஒரு மாதிரி நர்வஸ் ஆகிட்டு வரேன். ஸோ அதனாலதான் மார்க் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொல்றேன். ஏன்னா ஃபைனல் மார்க்ல போயிட்டு ஒரு சில பேர்லாம் ஃபைனல் மார்க் அது ஒர்க் அவுட் ஆகுது. அதனால மார்க் அடிக்கடி. ஸோ இப்பயும் நம்ம பிரச்சனையை சார்ட் அவுட் பண்றது நல்லது தானே. ஓகே ஓகே. நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்துறேன். ஒரு மாதிரி நர்வஸ் ஆகிட்டு. அது இல்ல இந்த தடவை நான் சொன்னது என்னன்னா கேமரா ஆன் பண்ணி என் கூட ஃபேஸ் ஆஃப் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே. இது இன்டர்வியூ இல்ல. கேமரா ஆன் பண்ணி என்கிட்ட பேசிட்டு போங்க, அவ்வளவு. ஸோ அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஐ வில் ரேட் 8. உங்களுக்கு டைம் இருக்கும்போது கண்டிப்பா ரீவாட்ச் பண்ணணும். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே. ஸோ மற்றபடி நெக்ஸ்ட் மார்க் தான் ரியலா போகும். ஸோ இப்போதைக்கு இந்த பிரச்சனைகளை சார்ட் அவுட் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ. சூப்பர் தீபா. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ். சுலைமான் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. சூப்பர். So can you please share few words about yourself? Yes, bro. Thanks for the opportunity. I'm Mohammed Suleiman. I have 2 years experience in US mortgage as a pre-purchase reviewer. My job was to analyze loans, verify documents, and check the compliance. This role improved my analytical skills. I'm learning data analyst. I'm upskilling in SQL plus MongoDB and other data visualization tools. I'm now looking for the opportunity as a data analyst where I can apply my analytical skills into better decision making. Okay. So define database. Database is a collection of data, bro. Okay. So difference between RDBMS and NRDBMS. RDBMS is a relation. Is used for the structured data, bro, like SQL. And NRDBMS is not structured data, like Google Forms and all. We use MongoDB for that. Super. So define constraint. Constraint is giving restriction or limited while creating a table, bro. Okay. So define join. Joint is to combine 2 tables. For example, equi-joints, right joint, left joint, inner joint, self joint.
Okay. So which one is considered as a wrong join? Cross join. Okay. So can you please share the query for creating SQL loader? SQL loader, no idea. Please share the query for creating user. User. Create user, identify by password, default table space, quota, denim, temporary table space. Okay. So please share the query for creating foreign key. Foreign key. Okay. So difference between row num and row ID. Row num is generate unique ID in running time. Row ID is create unique ID in default. Super. So define char and varchar. Char is a fixed variable. Oh, no. Fixed character. Varchar is variable length. Char is outdated. We now use varchar. Okay. So differentiate rename and translate. Rename is to rename the string. Translate is to replace the character. Okay. So define dual table. Dual table is a dummy table, bro. Okay. So can you please share few words about primary key? Primary key is a unique key where the null values are not used. Okay. So differentiate primary key and foreign key. Primary key is a unique key. We use the foreign key is to link two tables. Sorry, two tables, not two rows. Okay. Fine. So can you please share nestval and curval? Nextval is to use to generate next value. Curval is to generate current value. So முடிச்சிடலாமா bro? Okay. Okay. So super bro. Self intro. So first வந்து self intro super. Self intro கரெக்டா பண்றீங்க. But lack of confident இருக்கு. ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் பேஸ்ல இருக்கு. ரீசன் என்னன்னா கொரியில ஸ்ட்ராங் இல்ல, எஸ்கியூஎல்ல ஸ்ட்ராங் இல்லாதனால கான்ஃபிடென்ட் இல்லாதனால ஐ கான்டாக்ட் இல்ல, அதை கன்வே பண்றதுக்கு பயம் இருக்கு. ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? எஸ்கியூஎல்ல ஸ்ட்ராங் இல்ல, ப்ராப்பரான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல, அதுக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் கொடுக்கலனால, எஸ்கியூஎல்ல ஸ்ட்ராங் இல்லாதனால கான்ஃபிடென்ட் வரல, கன்வே பண்ண முடியல, அதனால பாடி லாங்குவேஜ் சுத்தமா வரல. ஸோ அதனால ஒரு ரீவாச் பண்ணணும் ப்ரோ ஃப்ரம் டே 1ல இருந்து. ஸோ அப்படின்னா மட்டும்தான் அடுத்தடுத்த போற டாபிக் ரொம்ப அட்வான்ஸ் கரெக்டா இருக்கும். ஓகே. ஸோ எஸ்கியூஎல் தான் ரொம்ப பேஸ். எஸ்கியூஎல் இல்லாம டேட்டா அனலிஸ்ட் கிடையவே கிடையாது. ஸோ அதை நீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் டே 1ல இருந்து. மற்றபடி ஐ வில் ரேட் 8 ப்ரோ. செல்ஃப்ன்ற சூப்பரா இருக்கு. அந்த கன்வே வந்து லேக் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ரீசன் என்னன்னா எஸ்கியூஎல் ஸ்ட்ராங் பண்ணும். ஸோ டே 1ல இருந்து ரீவாச் மஸ்ட் ப்ரோ. ஓகே. மற்றபடி சூப்பர் ப்ரோ. கேட். ஓகே. ஓகே. தேங்க்யூ. கார்த்தி ப்ரோ. Yes, bro. Hi bro. Hi. Turn on your camera. Hi bro, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு. நீங்க தானே தீபிகா சொல்லி ஜாயின்? ரெண்டு பேர்ல நீங்க ஒரு ஆள், இன்னொரு ஆள் சுலைமானா? சுலைமான். Okay, super. Okay bro. So can you please share few words about yourself? Yes, bro. Hi Praveen, I'm Karthik with 2 years of experience in US residential mortgage domain. As a pre-purchase reviewer, I consistently exceeded production targets while maintaining 100% quality and was recognized as top performer several times. Through my work, I developed strong analytical and problem-solving skills, which sparked my interest in data analytics. I'm now looking to transition into a data analyst role where I can apply and grow my skill set. That's it. Okay. So can you please rate yourself out of 10 for SQL? 8. So can you please share few words about SQL Plus? SQL Plus. Yeah, SQL Plus is a tool used to handle the data safe and security. Okay, so define Auto T. Auto T, I'm not aware of it.
Okay. So difference between P title and T title. P title. Okay. Okay. So can you please share the query for creating user? Taking this Okay. So define pseudo column. Yeah, pseudo column is not a column, it just acts like a column. Okay. So what are the types of pseudo columns available in SQL? Types of pseudo column means it's a row number, row ID, and row ID. Okay. So what are the statements available in SQL? No. Statements DML, PCL, DQL, PCL. So what are the database schemas available in SQL? Database schemas means database schemas. Yes, sequence, synonyms, index, view, etc. So can you please share the syntax for view? Syntax for view, not available. Or can you please share the query for creating material view? Material view in the sense it is used only for viewing picture and you cannot do anything. So do you know the query for material view? No. Okay. So please explain NRDBMS. NRDBMS this is an it is an unstructured data which is used in MongoDB. Okay, super. So define SQL. SQL means it is a structured query language. It is used to view data. Okay. Super. So முடிச்சிடலாமா? Yes. Okay, super. So I will rate 8, bro. So அதே தான் என்னன்னா day 1ல இருந்து ரிவிஷன் கம்ப்ளீட்டா வேணும் bro. From day 1 டேட்டானா என்ன, டேட்டாபேஸ் டிபிஎம்எஸ்னா என்னன்ற என்னோட இன்ட்ரோக்கு அடுத்து சொல்லியிருப்பேன். ஸோ அதுல இருந்து அட்லீஸ்ட் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு 2 நாள் லீவ் போட்டு கூட உட்காந்து படிச்சிருங்க. ஏன்னா அதை விட இது ரொம்ப முக்கியம். நம்மளுக்கு டைம் கிடைக்காதான். ஸோ ஆப்வியஸ்லி கிடைக்காது. பட் நம்ம அதை உருவாக்கிக்கலாம். ஒரு 2 நாள் லீவை போட்டு கூட படிச்சிருங்க. ஸோ அதுதான் ப்ரோ. இந்த கொரி வந்து ரொம்ப லேக் ஆகுது. கன்வே நல்லா பண்ணிடுறீங்க. செல்ஃப் இன்ட்ரோ சூப்பரா இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி சுலைமான் ப்ரோக்கு சொன்ன அதே தான். கான்ஃபிடென்ட் வரல. ரீசன் என்னன்னா எஸ்கியூஎல்ல ஸ்ட்ராங்கா இல்ல, அதனால பாடி லாங்குவேஜ் அடிப்படுது. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு நீட் டு ரிவைஸ் ஃப்ரம் day 1 ப்ரோ. இதை நீங்க சரி பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மார்க்ல வந்து ரியல் டைம் போகும்போது ரொம்ப கரெக்டா இருக்கும். ஸோ அதை நீங்க ரொம்ப பார்க்கணும். அதபடி சூப்பர் ப்ரோ. தேங்க்யூ. கீர்த்தனா பி. Hi, bro. Hi. Camera turn on करो. Hi, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் bro. நீங்க? நல்லா இருக்கேன். Super. Okay. So can you please share few words about yourself? Hi. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. I'm Keertana. I'm currently working in admin and HR operations. In this role, I'm handling a large set of data management and employee coordination, which has pushed me into data analytics. To transition into this field, I have built a strong technical foundation in SQL, SQL+, MongoDB, Python, and Power BI. Through this learning, I have gained a good understanding in data handling, data visualization, and querying. As of now, I'm looking for an opportunity to start my career in data analytics, where I can apply my skill and continue learning and work effective to the organization. Thank you. Okay. So difference between RDBMS and NRDBMS. Okay. RDBMS is known as Relational Database Management System. It gives a structural database. For example, we can take SQL, and for NRDBMS, it is non-relational database management system, which gives non-structural data. For example, we can take MongoDB. Okay. So define SQL. SQL is a structural query language which is used to communicate with the database to manage the data. Okay. So define SQL loader. SQL loader is used to load bulk amount of transactions from file to table.
So define constraint. Constraint is a set of rules and limits that have been set to a data. There are 5 types of constraints like primary key, foreign key, and check, unique, and not null. Okay, so what are the date functions available in SQL? There are 3 types of date functions available in SQL. That is months between, add months, and next day. Okay, so define dual table. Dual table is a dummy table in which we can just create a table and we can see it. Please add the query for creating materialized view. Okay, for creating materialized view, create materialized view table name and /mbw and immediate refresh complete and on commit as select start from and the table name. Okay, so difference between view and material view. Okay, view is a virtual table that doesn't contain any data, whereas materialized view contains data. If we edit in SQL, if we edit or update or create anything in SQL, that will be updated in materialized view, whereas that will not be updated in view. Okay, so please add the query for creating user. User. Okay, for creating user, create user username identified by password, default table space user, quota 10M and user, and temporary table space temp. So differentiate DBMS and data. Data is a collection of collection of information from an individual, like name, age, salary of an individual. Whereas DBMS is a system software that acts as an interface between the data and the user. Great. So முடிச்சலாமா? Okay, bro. So Kit, உங்க பேக்ரவுண்ட் என்ன Kit? நான் வந்து இப்போ ஹெச்ஆர் அண்ட் அட்மினா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் வந்து இன்னும் காலேஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணல, இது ஃபைனல் இயர். ஸோ ஃபைனல் இயர்ல பிளேஸ்மெண்ட் ஆகி நான் வந்து இப்போ ஹெச்ஆரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ இன்ஜினியரிங்கா? இல்ல ஆர்ட்ஸ். ஆர்ட்ஸ், ஓகே, சூப்பர். ஓகே, ஸோ ஹெச்ஆர் ஆனதுக்கு ரீசன் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும், கண்டிப்பா உங்களோட கம்யூனிகேஷன் தான். ஸோ பெஸ்ட் ஐ வில் ரேட் 100 அவுட் ஆஃப் 10. ஸோ ரீசன் என்னன்னா கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. ஸோ உங்ககிட்ட என்னென்ன பிளஸ் இருக்குன்னா, செல்ஃப் இன்ட்ரோல இருந்து ஆரம்பிச்சு கடைசியா நீங்க முடிச்சீங்கல்ல, அதுலயே தெரியுது ஒரு ப்ராப்பரான ஹெச்ஆர். ஸோ அந்த ஒரு ஹெச்ஆருக்குரிய குவாலிட்டி அப்படியே இருக்கு, தெளிவா இருக்கீங்க, கிளாரிட்டியா இருக்கு. ஸோ அதான் 10 அவுட் ஆஃப் 10, 100 கொடுக்கலாம். எந்த ஒரு லேக் இல்ல. ஸ்கில்ஸ் நல்லா நீங்க ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்க. நீங்க கன்வே பண்றதுலே தெரியுது, ரொம்ப ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க. நான் கொடுக்குற டாஸ்க்ல இருந்து கிளாஸஸ்ல இருந்து எல்லாமே கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்கன்னு தெரியுது. ஸோ சூப்பர் கித்தனை, எதுவுமே சொல்றதுக்கு இல்லை. ஸோ நல்ல ஒரு இது. உங்களோட என்னன்னா, நீங்க ஹெச்ஆருக்கு அப்புறம் போறது வந்து பிசினஸ் அனலிட்டிக்ஸ்லேயே ஹெச்ஆர் இருக்கும் அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ல. ஸோ அது போங்க, பட் அதுக்கெல்லாம் நான் டைம் இருக்கு, பார்ப்போம். பட் உங்களோட ஸ்டார்டிங்கே உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும். ஹெச்ஆர்ல இருந்து பிசினஸ் அனலிட்டிக்ஸ் ஹெச்ஆர் போறது ரொம்ப ஈஸி. ஐஜேபி ட்ரை பண்ணலாம், பட் இப்போ குழப்ப வேணாம். சூப்பர். தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ கீர்த்தனா. சூப்பர். ஓகே, வசந்த குரு ப்ரோ. ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, சூப்பர். ஸோ ஆரம்பிக்கலாமா? ப்ரோ. எஸ். Can you please share few words about yourself? Hi. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. This is Vasanta Guru. I'm a computer science engineering student with a passion for data analytics. And recently, I've been focused on learn SQL, SQL Plus, and SQL Loader, and PL SQL, and Python for SQL, and Power BI, and MongoDB. And I'm really excited about this role because I have always admired your approaches to delivering the data-driven solutions and innovative technology services. And I'm ready to bring my skills to the team. And once again, I said thank you for giving me this opportunity. Thank you. Okay. So define database and DBMS. Yeah, database is a collection of data, and DBMS denotes the database management system, and it allows the users
to the communicate with the large amount of data and manage the data. So define constraint. Constraint is used to make the restriction and rules in the queries, and it contains several objects, that is a primary key, unique key, and a not null, and check, and foreign key also. Okay, so difference primary key and foreign key. Yeah, primary key should be not null and unique key, and it always connected with the foreign key, and foreign key is always connected with primary key, and it is the reference key of primary key. Okay, so define pseudo column. Pseudo column is not a column, but it acts like a column, and it contains several objects, that is user ID, row number, row ID, and system stamp, and next value, current value. Okay. Please share the query for creating sequence. Sequence. Yeah. Create sequence name, and start with 1, and minimum value, min value, maximum value, and no cycle, and catch 20. Sorry, I will repeat. Can I repeat, bro? Yeah. Create sequence name, start with 1, and minimum value 1, maximum value 100, and increment by 1, and no cycle, and catch 20. That's all, bro. Yeah. Sir, please share the query for creating SQL loader. SQL loader. Yeah. And in file CSV path, and into the table name, and terminated by gamma, and optionally enclosed by double quotes and columns name. Okay. So please share the query for creating user. User. Create username, and identify the password, and default table space user, and quota 10M or unlimited on users, and temporary table space temp. Okay. So differentiate. So what are the statements available in SQL? Yeah. In Oracle, there are 5 types of statements in available. So there are 5 types of statements available. That is TDL, data definition language, and TCL, data control language, and DML, data manipulation language, and TCL, data transaction control language, and DQL, data query language. Super, bro. So முடிச்சலாமா? Sure, bro. Yeah, sure. Okay. Super, bro. So பக்கா கான்ஃபிடென்ட்டோட நல்லா இருந்துச்சு. செல்ஃப் இன்ட்ரோ சூப்பரா இருந்துச்சு. And then பாத்தீங்கன்னா ஒரு எந்துவா வச்சுக்கிட்டீங்க ப்ரோ, ஒரு ஃபுல்ஃபில்லா இருந்துச்சு கனெக்ட் பண்ணவே. ஸோ அதே அந்த எந்துவா, அந்த ஸ்மைலோட கான்ஃபிடென்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்க நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ அதனால வந்திருக்கு. And then பாத்தீங்கன்னா ஸோ எல்லாமே பக்காவா இருக்கு ப்ரோ. ஒரே ஒரு என்னன்னா அந்த கேப் ஃபில்லிங்ல அண்டு அது இயல்புதான். ஸோ அந்த அண்டு வரும் உங்களுக்கு. அந்த அண்டுன்றத கொஞ்சம் தவிர்க்க பாருங்க. மற்றபடி ஐ வில் ரேட் 10. வேற எதுவும் சொல்றது கேள்வி ப்ராப்பரா இருக்கு. சூப்பர் ப்ரோ. தேங்க்யூ. அந்த அண்டு மட்டும் கொஞ்சம் இது பண்ண பாருங்க. அது பெரிய பிரச்சனை. தேங்க்யூ ப்ரோ. சுமிதா. Hi Sumita, camera turn on karo. Camera on. என்ன சார்? சார் கேட்கல. சுமிதா கேக்குதா? ஆனா கேக்குது, நான் கேமரா ஆன் பண்ண முடியல. Okay, no issues. So can you please share few words about yourself? ஆனா கேக்குதானா?
அண்ணே கேக்குதுனே. Can you please share few words about yourself? First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Sumita and I am recently graduated from St. Michael College with a degree in computer science engineering. During my study, I developed a strong foundation in Python, Power BI, and SQL Loader, SQL Plus. I'm a fast learner who thrives in busy environment, and I'm looking to apply my dedication and my background to the organization and grow professionally. Thank you. Okay. So differentiate drop and rank it. Drop is to delete the whole column, whole data and column. So rank it, but the table remain the same. வாய்ஸ் கேட்கல. வாய்ஸ் அப்பப்ப ட்ரிங் 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 அப்படி ஆயிருது. எல்லாருக்குமா வயலின் சத்தம் வருது. கைஸ் எல்லாருக்குமா இல்ல எனக்கு தான் அப்படி கேக்குதா? ஸ்ட்ரக் ஆகி தான் கேக்குது. இல்ல எங்களுக்கும் ஸ்ட்ரக் ஆகி தான் கேக்குது. ஸ்மிதா அப்பப்ப வயலின் சத்தம் வந்துருது. இப்ப கேக்குதானா? இப்ப கரெக்டா இருக்கு. எஸ், டிஃபைன் DBMS. Database management is a software. Database management is a software that is used to store data, store and manage data. Okay, so define constraint. Constraints are nothing but conditions used to specify the table. Okay, so define dual table. Dual table is a dummy table in Oracle, and it is used to test the function and calculations without using the real table. Okay, so what are the number functions available in SQL? Number functions கேக்குதா? கேக்குதா? கொஞ்சம் network issue நினைக்கிறேன். So okay, so please add the query for creating sequence. Sequence, create sequence name, alter, start with 1, in min value 1, max value 100, and increment by 1, no cycle, cache 20. No cycle and cache 20 is used for query optimization technique. Okay, so define view. Define is a virtual table. We cannot store or change any data. Okay, so define MView. Materialized view is used for improving the performance. Okay, so please add the query for foreign key. No, I don't have idea. Okay. Yeah, please add the query for creating sequence. Just now it is. Sorry. Okay, create sequence name. Create sequence name. Start with 1, min value 1, max value 100. Increment by 1. No cycle, cache 20. No cycle and cache 20 is used for query optimization technique. Okay, super. So முடிச்சிடலாமா? ஓகே, ஸோ நெட் உங்க சைடு கொஞ்சம் டல்லா இருக்கு. ஸோ காளையார் கோயில்
காளையார் கோயில் அந்த சென்ட் மைக்கேல் நான் வந்திருக்கேனே ஒரு 2 வாட்டி. ஆமாண்ணா. அப்படியா? நீ அங்க இருந்தீங்க நான் வரும்போது? இருந்தேன். அதனாலதான் இந்த கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணேன். அப்படியா? ஓகே. லைக் ஒர்க் ஷாப்க்கு இருந்தீங்களா இல்ல? ரெண்டுக்குமே இருந்தேண்ணா. 2 கிளாஸுமே இருந்தேன். ஓகே. சூப்பர். ஸோ நான் நல்ல ஒரு காலேஜ், நல்ல அமைதியான ஒரு காலேஜ். சூப்பர். ஓகே. ஸோ சுமிதா, கொஞ்சம் நெட் இருந்தனால என்னால ஃபுல்லா இது பண்ண முடியல. பட் நான் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு எல்லாமே சூப்பர் தான். பட் கொரியில ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் சுமிதா. அதனால என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, ஐ வில் ரேட் 9. ஸோ 9 தரேன். நல்ல கான்ஃபிடன்டோட, நல்ல செல்ஃப் இன்ட்ரோ, எல்லாமே சூப்பர். பட் கொரியில ஸ்ட்ராங் கண்டிப்பா வேணும். தியரி நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, பட் கொரி வந்து ஸ்ட்ராங் இல்லை. கிரியேட் யூசர் சீக்வன்ஸ். ஸோ அது கொரி ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, உங்ககிட்ட ஆப்வியஸ்லி டைம் இருக்கும். ஸோ அந்த டைம்ல நீங்க டே 1ல இருந்து ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே. ஸோ மற்றபடி ஒரு ஃப்ரெஷருக்கு மேலேயே நீங்க இருக்கீங்க. கிரேட். சூப்பர். தேங்க்யூ சுமிதா. மாயாவதி. Yes, Praveen. Yeah. Turn on your camera. Yes, Praveen. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்க பிரவீன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். சூப்பர். ஓகே ஃபைன். டிவி கேக்கலாம் ஓட்டு போட்டாச்சா? போட்டாச்சு ப்ரோ. நீங்க போட்டீங்களா? போட்டாச்சு. அது என்ன ப்ராம்ப்ட்? அதெல்லாம் இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து டிவிக்கு ப்ராம்ப்ட் தான் ப்ரோ. என்ன கொஞ்சம் ப்ராம்ப்ட் அல்லுது. சரி ரைட்டு. காசா பணமா பண்ணி விடுவோம். காசா பணமா ப்ரோ பண்ணி விடுவோம். கண்டிப்பா. ஓகே. நானுமே என்னையுமே டிவி கீழே கேட்டாங்க, மதுரையில நிக்கிறீங்களா? நான் தான் சொல்லிட்டேன் நான் சிஎம் கேண்டிடேட். ப்ரோ இல்ல நான் சிஎம் கேண்டிடேட். ஓஹோ. என்ன போய் எப்படி எம்எல்ஏக்கு நிக்க சொன்னா நான் எப்படி நிப்பேன்? நான் சிஎம் கேண்டிடேட்ல. ஸோ அதனால ஓகே. ஸோ அதனால எனக்கு ஒத்து வரல. இல்லைன்னா ஃபியூச்சர்ல பார்ப்போம். Okay, can you please share a few words about yourself? Yeah, sure, Praveen. Good afternoon. First of all, thanks for the opportunity. I'm Mayavati. I have 8+ years of experience in semiconductor industry. My background is primarily in post-silicon validation and PD firmware validation, with strong expertise in USB, Type-C, Thunderbolt, and power delivery domains. I have worked my previous team to complete 2 to 3 projects with 0 complaints period to production release with different firmware versions. And I also have debug experience in Thunderbolt and PD related bugs with using validation equipment like oscilloscope, PD analyzers, logic analyzer, and protocol analyzer. I am transitioning validation to data analytics by building my core strength, analyzing data and delivering insight. I have skilled up with tools like SQL, PLSQL, MongoDB, Python, which is why exactly I applied for this position. Once again, thank you. Okay, so differentiate drop and truncate. Both are used to delete the data from the table. Drop will delete data with the table structure. Truncate will delete only data. Structure will be the same. So define constraint. Constraint is the rules used for the column and table. For the data integrity, we have the 5 constraints: not null, check, unique, primary key, and foreign key. Okay, so difference between primary key and foreign key. Primary key is nothing but combination of not null and unique. We can use only one time per the table. Foreign key is the foreign key references the primary key. It will allows not null and duplicate values. Okay. So can you please add the query for creating user? Create user, identify by default table space, quota unlimited on user, temporary table space temp. Okay, so please add the query for SQL loader. Load data in file, file path name, CSV path into table, table name, fields terminated by quote under the double quotes and enclosed by the quotes and column names. Okay, so define NRDBMS and RDBMS.
RDBMS is relational DBMS used to talk with the structured data. We will use through the SQL tool. NRDBM is non-relational database used for the unstructured or semi-structured data. We can use through MongoDB tool. Define outer join. Outer join have three type of join: left outer join, right outer join, full outer join. It will joins the table left and right and full as per the data. If data is not matching, it will replace by the null value. Okay, so differentiate synonym and rename. Synonym is the table name. We can use older name as well as new name also after changing the new name. Rename is used to change the table name. Only we can see the new changed new name. Please add the query for MView. Create metless view name, build immediately, refresh complete, on commit as select star from table name. Okay, so முடிச்சலாமா? முடிச்சலாம் பிரதீப். ஓகே சூப்பர். இது நல்லா தெரியுது. நல்லா இதுல நீங்க இன்வால்வ்மெண்ட் அதிகமா போட்டிருக்கீங்க. டைம் நல்லா ஒதுக்கியிருக்கீங்க. நல்லா டாஸ்க் பண்ணிருக்கீங்க. நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ அது சாரி வந்து பிரவீன், கொஞ்சம் கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம், அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இல்ல. வர மாட்டேங்குது. எப்படி சொல்றதுன்னா, ஸோ இப்போ நான் ஒரு இன்டர்வியூ எஸ்கியூஎல் டெவலப்பருக்கு வச்சேன் அப்படின்னா உங்களை எடுப்பேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு இருக்கு. தேங்க்யூ யாருக்கெல்லாம் நான் 10 கொடுத்துருக்கேனோ அவங்க பூராமே நான் எடுக்கிற கேண்டிடேட், 9மே எடுக்கிற கேண்டிடேட். ஸோ அந்த மாதிரி தான் உங்ககிட்ட எந்த ஒரு லேகுமே இல்லை. நல்லா நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, அது நல்லாவே தெரியுது. டாஸ்க்காக இருக்கட்டும், வீடியோக்காக இருக்கட்டும், ரிப்பீட் பண்ணிருக்கீங்க. நல்ல ஃப்ளோவில் இருக்கு, அந்த கம்யூனிகேட்டிங் நல்ல ஃப்ளோவில் இருக்கு. கொஞ்சம் ஸ்மைலோட பண்ணீங்கன்னா நல்ல பெட்டர். ஸோ ஐ வில் ரேட் 10. செல்ஃப் இன்ட்ரோல ஒரு பாயிண்ட போட்டீங்கன்னு, ப்ரொடக்ஷன் போற வரைக்கும் எந்த ஒரு இஷ்யூமே இல்லைன்னு. நான் வேலிடேஷன்ல இருந்து வந்திருக்கனால எனக்கு இந்த டேட்டா ஃபீல்டுக்கு எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுன்னு தெரியல. அதனால என்னோட இதுவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இல்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அதெல்லாம் செல்லிங் தானே. நம்ம கிட்ட ஸ்கில் 30%, மிச்சம் 70 வந்து செல்லிங். ஸோ அந்த செல்லிங் நீங்க அந்த சொல்றது அந்த பாயிண்ட் நல்லா இருந்துச்சு. நான் அதை உங்ககிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிறேன், சுட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ பிரவீன். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ மயா. அண்ட் தென் 2032ல சிஎம்க்கு நிற்பேன். ஷூர், கண்டிப்பா. எனக்கும் மதுரையில ஓட்டு இருந்தா நான் வந்து ஓட்டு போடுறேன். கண்டிப்பா சிஎம் நிற்பேன். ஸோ சாரி, சிஎம்ஆர் பிஎம், ஐ திங்க் சிஎம்க்கு நிற்பேன். கண்டிப்பா ஓட்டு போடுவோம் ப்ரோ. கண்டிப்பா போடுங்க. ஸோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இதுவே என்னன்னா, மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து எல்லாரையும் டூர் கூப்பிட்டுப்பேன். நல்ல திட்டமா இருக்குது. அப்ப உங்களுக்கு தான் ஓட்டு. ஓகேவா? ஸோ அதனால கண்டிப்பா இருங்க. உண்மை சீரியஸா தான் சொல்றேன், எல்லாருமே போட்டு. எங்க சப்போர்ட் உங்களுக்கு தான் ப்ரோ. கண்டிப்பா. இதே என்னமோ கட் பண்ணி எதுலயும் போட்டுறாதீங்க. ப்ராம்ப்ட் ரெடி பண்ணிர போறாங்க ப்ரோ. அவ்வளவுதான். ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் பிரவீன். தேங்க்யூ so much. தேங்க்யூ. கவிப்பிரியா. எஸ் ப்ரோ. வாங்க கவிப்பிரியா. என்ன 2 நாளா இங்கிட்டு? 2 நாளா இங்கேயும் போகாம? ஆமா ப்ரோ, ஃபுல்லா வாட்ச் இவ்வளவு பண்ணிட்டேன். பொறுமை. எனக்கு மேல பொறுமை. நான் தான் ரொம்ப பொறுமைன்னு நினைப்பேன். எனக்கு மேல ஒரு பொறுமை எக்கச்சக்க பேர் பயத்துல இருக்கீங்களே. வாட்ச் காப்பி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ, எப்படி அட்டெண்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்ட்டு. அப்படியா? ஓகே சூப்பர். ஸோ சூப்பரா பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ எப்படி இருக்கீங்க? ஓகே ப்ரோ, நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன், சூப்பரா இருக்கேன். ஓகே சூப்பர். ஓகே, ஸோ கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்? Hi Praveen, thank you for this opportunity to introduce myself. I'm Kavipriya. I have 4 years experience in manual testing at Nova Technology Solution. I work on web application testing for Shriram Insurance. My responsibility is to understand the business requirement and preparing and executing test cases, and I validate backend data using SQL queries and ensure data display in the UI matches to the databases. While I work with the data closely, so I developed a strong interest in data analyst. So I upgraded my skills into SQL, SQL Plus, SQL Loader, PLSQL, MongoDB, Power BI,
and Python for data analysis. And I am actively working with transition to data analyst roles. Thank you. Okay. So differentiate, delete, drop, and truncate. Drop is to delete entire data with including table structure. Truncate is also a delete a data, but table structure will remain same. Delete to delete specify a row in the table, but where the condition is should be used in delete. Okay. So define constraint. Constraint is nothing but condition to the specified limit on the restrict on the table. Okay. So what are the types of constraint available in SQL? There is a constraint as a primary key, unique key, checker, not null, and a foreign key. Okay. So define pseudo column. Sorry. Define pseudo column. Pseudo column is not act like a column. There are several types of user ID, sysdata, system stamper, row num, row ID, next 12 kernel. Okay. So can you please share the query for creating sequence? Okay. Create sequence name. Start with 1, minimum value 1, maximum value 100, increment by 1, no cycle, and catchy 20. No cycle, catch 20 used for a query optimization. Okay. So syntax for foreign key. Alter, table name, add constraint name, foreign key, ID. In bracket, we give a ID, reference by table name. In bracket, we give a ID, like a department ID. Okay. So what are the statements available in SQL? There are 5 statements: DDL, data definition language; DML, data manipulation language; and TCL, transaction control language; and TCL, data control language; and DQL, data query language. So what are the schemas available in SQL? Table, sequence, synonym, index, view. Okay. So query for material view. Create a material view name, build immediately, refresh completely on commit as a query. Okay. Super. So define SQL. SQL is a structured query language. SQL is used to retrieve data from database. Okay. Super. So முடிச்சிடலாமா? சூப்பரா கைப்பிரியா. ஸோ ஐ வில் ரேட் 10 out of 10. ஸோ நல்லா பண்ணீங்க. செல்ஃப் இன்ட்ரோ கரெக்டாக இருந்துச்சு. எஸ்கியூஎல்ல நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. ஸோ கொஞ்சம் நான் மாற்றி கேட்டாலுமே கரெக்டாக நீங்கள் சொல்கிறீங்க. எம்வியூவாக இருக்கட்டும், எம்வியூ நீங்கள் தான் இது வரைக்கும் ரொம்ப பக்காவாக சொன்னீங்க. ஸோ எம்வியூ அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட்டில் ட்ராப், டெலிட், ட்ராங்கேட் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக கிளாரிட்டியோட சொல்கிறீங்க. ஸோ எந்த ஒரு சேஞ்சுமே வேணாம், ஜஸ்ட் கொஞ்சம் பயப்பட வேணாம். ஆமா ப்ரோ, லைட்டா பயத்தோட தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். அது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும். அது போக நீ அடுத்த மார்க் வர வர உங்களுக்கு இதாயிரும். அதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். என்னோட போன் கேமரா, லேப்டாப் கேமரா சொல்லி பார்த்தேன். சொல்லி பார்த்துமே லைட்டா கொஞ்சம் பயம் இருக்கதான் செய்யுது. அது இப்பதான் நம்ம ஒரு புது விஷயத்துக்குள்ளே வரோம்ல. எஸ்கியூஎல்ன்றது புதுசா இருக்கும். ஸோ அதனால நான் சொன்ன மாதிரி தான், தடுப்பூசி போட்டா 1 மாசம் ஆகும் உடம்பு ஏத்துக்கிறன்ற மாதிரி. ஸோ மார்க் ஏத்துக்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு மாசம் ஆகும். அடுத்த மார்க் தான் சரி வரும். பட் இதுக்கு வந்து சூப்பர். அதாவது ஒரு எனக்கு தேவையான இது பூரா இருக்கு. நீங்க ரீவாட்ச் பண்ணணும் அதெல்லாம் எதுவும் இல்ல. ஜஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணா மட்டும் போதும் உங்களோட கன்வீனியன்ட்ல. ஓகே, சூப்பர் கவி. தேங்க்யூ. யுகேஸ்வரன். எஸ் ப்ரோ, இருக்கேன். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. யா, turn on your camera bro. Bro, 1 minute bro. எஸ் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க? சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. நல்லா இருக்கேன். ஓகே, ஃபைன். Can you please share few words about yourself?
Thank you for giving me opportunity to introduce myself. Myself, Vigashwaran. I have 2+ years of experience in digital advertising in Comcast. My background is primarily as an operation analyst. In my previous team, I will to create a Salesforce SOP documentation to develop team efficiency. I have a hands-on experience in large number of data set under the Salesforce dashboard. I have skills like SQL, SQL plus, PL/SQL, MongoDB, and Python for data analyst. I am currently enhancing my skills to transition in data analyst role. I enjoy problem solving like data and process optimization. So which is I exactly applied for this question. Okay. So can you please differentiate drop and trunket? Like a drop is nothing but it will drop the whole table under the structure. Trunket is low, it will delete the table, that structure will be the remain. Okay. So define substring and instring. Like substring is nothing but it will get the part of the string. Instring is known as get the position of this character. Super. So difference between RDBMS and NRDBMS. Like RDBMS is nothing but relational database management system. It is a structured query language. It's used to store the data in the like rows and columns. It's deal with SQL. NRDBMS is nothing but a non-relational database management system. It is an unstructured language. MongoDB is used for the NRDBMS. Super. So define constraint. Constraints is nothing but giving rules and condition to the column, to the specific columns. Example, we have like types of constraint like primary key, foreign key, unique key, not null, and check. Define join. Join is nothing but we can join one or more tables. In joins, we have like 6 types of joins. Full join, equal join is nothing but natural join. Self join is known as like inner join. In outer join, we have like left outer join, right outer join, and full join and wrong join. Okay, so which one is considered as a wrong join? Cross join is known as a wrong join. Please add the query for creating sequence. Create a sequence name. Start with 1, minimum value 1, maximum value 100, increment by 1, no catcha, no cycle catch 20. No cycle catch 20 is for query optimization method. Right. So differentiate rename and synonym. Like rename is known as we can rename the specific columns to like a first name to like another name. Synonym is known as rename the table. You can use the both table name. Okay. So can you please say the difference between data and DBMS? Data is a collection of information like address, name, phone number. These are the data. DBMS is nothing but it is a software application like used to interact with the user and the database. Please add the query for creating foreign key, or you can share syntax. Like foreign key is known as reference for the primary key. Foreign key syntax is like alter, table, table name, add, constraint, constraint name, like column, it's like primary, foreign key column, references, exiting table, column name. Okay. So please add the query for creating view. Like view, we create or replace view name. So what are the schemas available in SQL? In schemas like table, synonyms, sequence, index, view. What are the data? What are the statements available in SQL? Statements are like DDL, DML, DCL, DQL, TCL, TCL. Super bro. So முடிச்சிடலாமா? Okay bro. Okay. So super bro. நல்ல ஒரு என்கேஜிங்கான ஒரு செக்ஷன் லைக் கனெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் ரேட் 10 bro. ஸோ இது செல்ஃப் இன்ட்ரோவா இருக்கட்டும், எஸ்கியூலா இருக்கட்டும், ரொம்ப ப்ராப்பரா நீங்க பண்ணியிருக்கீங்க. லைக் நீங்க ரொம்ப இன்வால்வ்மெண்ட் பண்ணி இது வரைக்கும் டாஸ்க் பண்ணியிருக்கீங்க, ரெக்கார்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்கன்னு நல்லா தெரியுது. ஸோ நீங்க தாராளமா பிஎல்எஸ்கியூல இது பண்ணலாம், ஜம்ப் பண்ணலாம். ஸோ எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை ப்ரோ, எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை, நல்ல என்கேஜ்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ இதை மட்டும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகே ப்ரோ. ஒரு லேகும் இல்லாமல். நான் வந்து நேற்றும் மார்க்ல இருந்தேன். லைக் நீங்க வந்து 10 hours மார்க் போட்டீங்களா, அதையும் நான் ஃபுல்லா பார்த்தேன். லைக் 2 weeks வந்து அட்டனைப்ல பார்க்கல, லைக் வந்து டைம் பிரேக் எடுத்து பார்த்தேன். லைக் அதுல நீங்க நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டீங்களே, அதுல வச்சு
லைக் நீங்க வந்து கொஷின் சொல்ல நான் அதை பாஸ் பண்ணிட்டு நான் ஆன்சர் பண்ற மாதிரி ட்ரை பண்ணேன். அதான் ப்ரோ, அந்த மெனக்கிடல் வேணும் ப்ரோ. நம்ம என்னதான் பண்ணாலும் உங்க எண்ட்ல இருந்து நீங்க பண்றதுலாம் ரொம்ப வேணும். ஸோ அது அந்த இதுல எனக்கு தெரியுது, நீங்க அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு தெரியுது. ஸோ யாருக்கெல்லாம் 9, 8, 9, 10 கொடுத்துருக்கணும் அவங்க அப்புறம் ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அது தெரிஞ்சிரும்ல. இவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம், ஒரு 2-3 கொஸ்டின்லேயே தெரிஞ்சிடும். ஒன்று வந்து செல்ஃப் இன்ட்ரோ, 2வது எஸ்கியூஎலோட தியரி கொஸ்டின், 3வது எஸ்கியூஎலோட கொரி கொஸ்டின், ஒரு டிஃபரன்ஸ் கொஸ்டின். இந்த 4லையுமே தெரிஞ்சிடும். ஸோ ரீவாட்ச் பண்ணணும் இல்லை வேணாம் அப்படின்னு. பட் உங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை ப்ரோ. நல்ல ஒரு நீங்க டைம் அதிகமா ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு தெரியுது. ரொம்ப கேஷுவலா கன்வே பண்றீங்க. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. தேங்க்யூ. ஓகே கைஸ், ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் ரீச். ஓகே, ஸோ அனிஷா வரலையா? அனிஷா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். பசுபதி ப்ரோ, எதுக்கும் அனிஷா ஒரு தரம், அனிஷா 2 தரம், அனிஷா 3 தரம். ஸ்டெப் அவுட். பசுபதி ப்ரோ, பசுபதி ப்ரோ, பசுபதி ப்ரோ ஒரு தரம், பசுபதி ப்ரோ 2 தரம், பசுபதி ப்ரோ 3 தரம். ஸ்டெப் அவுட். பிரீத்திகா பிஆர். பிரீத்திகா இருக்கீங்களா? பிரீத்திகா இருக்கீங்களா? ஓகே, ஸோ பிரீத்திகா ஒரு தரம், பிரீத்திகா 2 தரம், பிரீத்திகா 3 தரம். ஸ்டெப் அவுட். ஓகே கைஸ், கேக்குதா? வாய்ஸ் கேக்குதா? ஓகே, சூப்பர். நெக்ஸ்ட் பிரவீன் குமார் செல்வம். பிரவீன் குமார் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகே, பிரவீன் குமார் ப்ரோ ஒரு தரம், பிரவீன் குமார் ப்ரோ 2 தரம், பிரவீன் குமார் ப்ரோ 3 தரம். ஸ்டெப் அவுட். காமேஷ் ப்ரோ. Yes, bro. எஸ் ப்ரோ. அவங்க டர்ன் ஆன் யுவர் கேமரா. Yes, bro. Hi, bro. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? Super, bro. நீங்க? ஓகே, சூப்பர். Can you please share few words about yourself? Yes, first of all, thanks for giving this opportunity. I'm Kamesh, currently having 7 years of experience in user self-care awesome domain. That experience, I closely work with tracking user productivity and managing client deliverables. And I am passionate about working with the data. And so I strongly build my skills in writing SQL queries and PL SQL, Python for data analysis, and Power BI. And currently I'm looking for transition my career into data field where I can apply my skills and experience.
So once again, thanks for giving this opportunity. Super. So difference between delete and truncate. As delete, we can use where class to delete a particular row, and truncate will entirely remove the rows, but the structure will be retained. Okay, so it is mandatory to use where class in delete. Yes, until it will act as a truncate. Okay, so define RDBMS and NRDBMS. DBMS is a collection of information. The data are or DBMS in the data are stored in a structured way. We can relate the data within the table or with other objects. And NRDBMS is a data will stored in an unstructured way. For example, in a MongoDB. Okay, so define constraint. Constraint used to state the rule on a column to ensure the data integrity. We have a primary key, foreign key, unique null, and check. So can you please share few words about pseudo column? Pseudo column actually behave like a column. It's actually not stored in a table. We can instead we can do the DML operations. We can select and retrieve the system related information, like it is a system variable. It is also called as a function without arguments. So can you please share the query for creating sequence? As to create sequence name and start values, we have to give the min value, max values, and increment values, and we have to give the cycle or no cycle and catch 20 for performance. So can you please share the query for material view? Create materialized view name, build immediate, and refresh complete on commit as followed by the select class syntax. So define SQL. SQL is a structured query language we can use to retrieve the data from relational database management systems. So syntax for foreign key. Alter constraint name, foreign key followed by the foreign key column, reference to the primary key column, parent table column, primary key column in primary key. Super. Okay. So yes. Bro, I will rate 10 bro. So என்ன எதுவுமே சொல்றதுக்கு இல்ல, நல்லா ப்ராப்பர் ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்க, நல்லா அதுக்கான டைம் போட்டிருக்கீங்க. செல்ஃப் இன்ட்ரோலாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருந்துச்சு, ஷார்ட் அண்ட் கிளியரா, கிளாரிட்டியோட வந்திருக்கீங்க. எஸ்கியூஎல் ஃபுல்லாமே கிளாரிட்டி இருக்கு. தியரிஸ்ல இருக்கட்டும், கொரீஸ்ல இருக்கட்டும், அந்த டிஃபரன்ஸ்ல இருக்கட்டும், நல்ல கிளாரிட்டியோட இருக்கு ப்ரோ. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்மெயில் மட்டும் என்கேஜிங்ல போட்டா நல்லா இருக்கும். மற்றபடி எதுவுமே சொல்றதுக்கு இல்லை. ப்ராப்பரா நீங்க பிஎல்எஸ்களுக்கு நல்லா ஜம்ப் பண்ணலாம், ரிவிஷன்லாம் தேவை. ஸோ சூப்பர் 10 ப்ரோ, எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை. ஸோ இதே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. ஓகே, கிரேட் ப்ரோ, சூப்பர், தேங்க்யூ. தீபக் ப்ரோ. Praveen, one second. நேம் மிஸ் பண்ணிட்டேனா? ஏன்னா அந்த லிஸ்ட் நேம் பிரீத்திகா, நான் நேம் மிஸ் பண்ணிட்டேனா? ஏன்னா காமேஷ் அவங்க நேம் முன்னாடியே நேம் இருந்துச்சு, நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனா? மார்னிங்ல தான் நான் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன். லைக் அனிஷா. சரி, ஓகே ஓகே வாங்க. ஒரு 2 பேருக்கு முன்னாடி போயிடுச்சு. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, கேமரா டர்ன் ஆன் பண்ணி வாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. ஹாய் பிரீத்தி, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? கேக்கலையா? சாரி, வாய்ஸ் கேட்கல. ஸோ எல்லாருக்கும் கேக்குதா? வீடியோ குவாலிட்டியா இருக்கா? கேக்குதா பிரவீன்? பிரீத்தி, உங்க சைட்ல நெட் கொஞ்சம் லேகா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு வடக்கு திசையை பார்த்து உட்கார முடியுமா? இதுக்கு ஒரு பரிகாரம் இருக்கு. யாருக்கெல்லாம் நெட்வொர்க் இஷ்யூவா இருக்கோ உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பரிகாரம் சொல்றேன், கேட்டுக்கேன். ஐயோ, எனக்கு பேட்டரி அமரப்போ.
கேக்குதா? ஹாய், இப்போ ஓகே. ஓகே ஓகே. ஸோ எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் பிரவீன், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். ஓகே, சூப்பர். ஸோ உங்க ஃப்ரெண்டு அனிதா கால் பண்ணாங்க. ஓ, அனிதா, பண்ணிட்டாங்களா? ஆமா, லாஸ்ட் வீக் கால் பண்ணாங்க. லாஸ்ட் வீக் ஆஃபீஸில் உங்களுக்கு கால் பண்ணாங்க. சொன்னாங்க, எழுதி வச்செல்லாம் வாழ்க்கையை ஓட்டுறீங்களாமே. முன்னாடி எதுவும் பண்ணல, இப்பதான் கொஞ்சம் பண்றேன். அவங்கதான் என்ன புஷ் பண்ணாங்க, இப்ப நான் அவங்களை புஷ் பண்றேன். ஓகே ஓகே. அவங்க என்கிட்ட கேட்டாங்க, ப்ரோ நீங்க எழுதி வச்சுதான் வாழ்க்கையை ஓட்டுவீங்களாமே, இத்தனை மணிக்கு சாப்பிடணும், இத்தனை மணிக்கு போகணும், இத்தனை மணிக்கு வரணும், எப்படி ப்ரோ அப்படின்னு. ஓகே, சூப்பர் பிரீத்தி. ஸோ கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்? Yeah, sure. Myself, Preetika. I have around 16 months of experience in data analytics in Nielsen IT. And my background is specifically in data management, collection, tracking, and data analytics, on which I have helped my previous team to improve more productivity and better data quality. And that note, I have also won Global Operations Award and many more monthly appreciations and token awards. I love working with data and dealing with it. That is the exact reason that I applied for this position. Okay. So can you please share the difference between drop and truncate? Drop and truncate both does the deletion operation, which is drop completely deletes the table, in which truncate deletes the records in the table, but the structure remains the same. Okay, so it is mandatory to use where class in truncate? No, where class is used in delete operation, not in truncate. Okay. So define RDBMS and NRDBMS. RDBMS and NRDBMS both are database management system. RDBMS is relational and NRDBMS is non-relational. In RDBMS, the data are structures of which we use SQL plus stuffs. In NRDBMS, since it is non-relational, it is unstructured data, so that we use MongoDB, Power BI, and stuff. Okay. So define constraint. Constraints are rules that are applied to table data, which to maintain data integrity, quality, and reliability. We have 5 different types of constraints. Okay. So difference between primary key and foreign key. Primary keys, each table should have only one primary key, and it is a combination of null and unique. Whereas foreign key, it references to the primary key with the respective column name, related column name. Okay. So define pseudo column. Pseudo column is not a column, but it acts like a column. It has we have assist state, show user, next field, row num, row ID, curval. These functions for listening is better. Okay. So can you please share the query for creating user? Create username, identify by password, default space table space, and then quota 10 million on users, table space 10. Please share the query for creating a sequence. Sequence is used for generating unique numbers, of which create sequence name will start with the required number and minimum value with the required number, maximum value with the required number, and then we can do increment value with the required number. Then no cycle times 20. These two for query optimization. Okay. So can you please share the difference between replace and translate? And replace and translates both perform the operations of translating, where replaces goes with the string and translate goes with the character. Okay. Differentiate the data and database. Data is nothing but raw information, which is just data, and which collection of data, collection of information is database. Okay. So define SQL. SQL is nothing but structured query language. We used it for create, update, retrieve data from a collection of database. Okay. So முடிச்சலாமா? Absolutely. Okay. Super, Preeti. I will rate 10. So 10 out of 10. So self-intro நல்லா clear ஆச்சு. இந்த self-introல 18 months சொன்னீங்களா எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ எப்பயுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து மந்த்ஸ்ல சொல்லக்கூடாது. அது வந்து 1.5 years சொல்லிடுங்க. Okay. இப்போது 2 years போட்டுறா நில்சன் ஐக்குல. அப்புறம் வெளியில வர ஒரு மாதிரியா இருக்கும், மலுப்பா இருக்கும் வெளியே கம்பெனி பார்த்தா. ஸோ இயர்ஸ்ல சொல்லுங்க, 1.5 years சொல்லுங்க, மந்த்ஸ்ல சொல்லக்கூடாது. ஸோ செல்ஃப் இன்ட்ரோல் அதுதான். ஸோ ரொம்ப கிளியரா இருக்கு. 10 எல்லாமே ப்ரிஃபர்ட், செல்ஃப் இன்ட்ரோ இருக்கட்டும், எஸ்கியூலா இருக்கட்டும், நல்ல
இன்வால்மெண்ட் பண்ணி நீங்கள் அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி படிச்சிருக்கீங்க, நல்லா தெரியுது. ஜஸ்ட் ஸ்மெயில் வந்து கன்வே பண்ணும் போல ஸ்மெயில் இருக்கணும். முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் முடிச்சதுக்கப்புறம் அப்படின்றீங்க அவர் ஸ்மெயில் பண்ண சொல்லியிருக்காரு. அதை கன்வே பண்ணும் போல ஸ்மெயில் போட்டுக்கோங்க. ஓகே, கன்வே பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஸோ ஓகே. ஸோ எல்லாமே ப்ரெஃபர்ட் பிரீத்தி. ஸோ ஃபர்தரா நீங்க பேக்கப் மட்டும் வைங்க. ஸோ எந்த ஒரு ரிவிஷன் இல்லை, நீங்க தாராளமா PLSQL டெவலப்பருக்கு மூவ் ஆன் ஆகும். கிரேட். சூப்பர், தேங்க்யூ. காமேஷ் ப்ரோ, தீபக். தீபக் ப்ரோ. தீபக் ப்ரோ, தீபக் ஒரு தரம், தீபக் 2 தரம், தீபக் 3 தரம். ஸ்டெப் அப். சித்தார்த் ப்ரோ. இருக்கேன் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. கேமரா. ஹாய் ப்ரோ. ப்ளீஸ். ஹாய் ப்ரோ. நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நல்லா இருக்கீங்களா? சூப்பர் ப்ரோ, நல்லா இருக்கேன். சூப்பர். ஓகே, can you please share few words about yourself? First of all, good afternoon to all. Thanks for giving this opportunity. I'm Siddharth. I have around 3+ years of experience in IT industry in insurance domain. My background is primarily in Oracle, SQL, and PL SQLs, which I have helped in the previous team to achieve the policy insurance, underwriters, and the claims uploads. I also love to solving the problem related to data discrepancy, data inconsistency, bug fixing, and data errors, which I have exactly applied for this question. Okay, super. Thank you. So drop and truncate. Drop and truncate. Drop is delete the entire structure of the table, and the truncate is delete the entire structure of the data. Okay, so it is mandated to use where class in delete? Yes, yeah. Okay, yes. So differentiate, replace, and translate. Replaces strings one by one, and it is mainly used for any replacement of strings in that space. And the translate is remove the characters. Super. So define constraint. Constraints are mainly used for applying the rule in the columns while creating the table. There are types or constraints or not null, primary key constraints, not null constraints, default constraints, and check and foreign key constraints. Okay, so define pseudo column. Pseudo column is act like a column. It is used for row number, row ID, sysdate, sysdate, and system, timestamp. So can you please add the query for creating user? Creating user ID, create user username, identify by password, default space, and temporary space, and give the quota for unlimited. So please add the query for creating material view. Materialized views, we can create or replace the materialized username as you can insert the queries and. So can you please differentiate the data and DBMS? Data and DBMS, the raw data, raw information is stored in the data. DBMS act like the software collection of data in the DBMS. That is it. Okay. So define char and varchar. Char is a static length you can given in the skill side.
Varchar is a dynamic length. We can give the any type of length, it will automatically taken. Okay. So can you please add few words about Nestwell and Curver? Sorry? Please explain Nestwell and Curver. Nextwell and Curver. Nextwell is used to get the next value of the IDs something, and the Curver is to get the current value of the IDs. Okay. So முடிச்சலாம் bro. Okay. Okay, super. Bro, I will rate 10 out of 10. ஸோ எல்லாமே சூப்பர். உங்கள் செல்ஃப் இன்ட்ரோ ரொம்ப கரெக்டாக இருந்துச்சு, கிளாரிட்டியாக இருந்துச்சு. நீங்கள் எஸ்கியூஎல்லுமே நல்ல கிளாரிட்டியோட இருக்கீங்க. டிஃபரன்சியேட்டாக இருக்கட்டும், கொரியா இருக்கட்டும், எல்லாமே நல்ல கிளாரிட்டியாக இருக்குது. ஸோ ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த கேப் ஃபில்லிங் வேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது ப்ரோ. அது மட்டும் கொஞ்சம் கேமரா டர்ன் ஆன் பண்ணி நீங்கள் பேச பேச வந்துடும். அது ஆப்வியஸ்லி வந்துடும், அது வராமல் இருக்காது. ஜஸ்ட் அது எல்லாருக்கும் வரதான். ஸோ மற்றபடி இன்னைக்கு மார்க்குக்கான செல்ஃப் இன்ட்ரோ நீங்கள் கன்வே பண்ணுற விதமாக இருக்கட்டும், அந்த குவாலிட்டியாக இருக்கட்டும், ஸோ எல்லாமே ரொம்ப இயல்பாக ரொம்ப நேச்சுரலாக இருந்துச்சு. ஸோ 10. சின்ன அந்த கேப் ஃபில்லிங் மட்டும் எடுத்துட்டீங்கன்னா இன்னும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஓகே ப்ரோ, தேங்க்ஸ். மற்றபடி ஆசம் ப்ரோ. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. சூப்பர். முத்துவேல் ப்ரோ. ஆக முத்துவேல் கருணாநிதி. வாங்க ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, சூப்பர், கிரேட். Can you please share few words about yourself? Thank you for giving me this wonderful opportunity. I'm Muthu. I recently graduated with a BE in Computer Science Engineering, and I have a strong person on data analyst skill and working with the data-driven solution. Recently, I have focused on building my skills as a data analyst, learning tools and technical skills like SQL, SQL Plus, SQL Loader, PL SQL, MongoDB, Python, and Power BI. I really excited about this role because I always admire your company approach to data from the better decision making, and I really bring my skill to the team. So can you please differentiate drop and ranked? Drop is it permanently delete the table. Ranked means it delete the table and we can see the describe function. Okay, so define dual table. Dual table means duplicate table. So what are the statements available in SQL? There are 5 statements: DDL, DCL, DML, TCL, DQL. Okay, so what are the database schemas available in SQL? Database schemas. Database schemas. Okay, no it's define view. View is a virtual table. Okay, so can you please add the query for creating user? Create user means okay. So please add the query for material view. Okay. Define SQL. SQL means structure query language. Structure query language. It maintain the database, manage the database. Okay, super. So முடிச்சலாமா? Okay, கண்டிப்பா. Super bro. So I will rate 8. So self intro கரெக்டா இருக்கு, பட் அது வந்து கேப் ரொம்ப விட்டு சொல்ற மாதிரி கரெக்டா இருக்கு. பட் அதை நீங்க நல்லா ஃப்ளோல மனப்பாடம் பண்ணி ஃப்ளோல சொல்ல ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ அதுவும் பார்க்கணும். அண்ட் தென்
லேக் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ட் இருக்கு. ரீசன் என்னன்னா எஸ்கியூஎல் ஸ்ட்ராங்கா இல்லை, ப்ராக்டிஸ் பண்ணல, டைம் ஒதுக்காதனால லேக் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா டே 1ல பார்த்துட்டு இருந்தா மட்டும்தான் அடுத்தடுத்தது கான்செப்ட் புரியும், கிராப் பண்ணிக்கிற முடியும். ஸோ கான்ஃபிடென்ட்டுக்கு வராத காரணம் ஸ்கில் ஸ்ட்ராங்கால, ஸ்கில் இல்லாதனால கன்வே பண்ண முடியாது கான்ஃபிடென்ட். ஸோ எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை காரணம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும். ஸோ அதான் ப்ரோ. மற்றபடி சூப்பர் ப்ரோ, எல்லாமே கன்வே பண்ண. ஜஸ்ட் கொஞ்சம் எஸ்கியூஎல்ல டே 1ல பார்த்துட்டு கண்டிப்பா சூப்பர், நல்ல ட்ரை. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. சூப்பர், தேங்க்யூ. கவிப்பிரியா கே. ஹாய் பிரவீன். ஹாய். வீடியோ மோட் ஆன் பண்ண முடியல, எரர் அடிக்குது. வாஸ் டியூ டு தி ப்ராப்ளம் வித் நெட்வொர்க். ஓகே, கொஞ்சம் ஆடியோ மட்டும் கொஞ்சம் ஹெட்செட் இல்ல சார். இப்ப கேக்குதா? சத்தமா பேசுறேன். ஓகே, இப்போ ஓகே. ஓகே, சோ எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். சூப்பர். So can you please share few words about yourself? Hi Praveen, good afternoon. I am Kavipriya with 11 years of experience in BPO industry. I have specialized in data research and data validation and data optimization and business data analysis. I have extensive experience in managing research project, problem solving and team handling. Now I am transitioning into IT domain, driving by passion for transforming a data into meaningful insight. And I have developed a strong technical skill in SQL, SQL Plus, SQL Loader, MongoDB, Power BI, and Python. That's why I applied for this position, because it's aligned with my experience and technical skill, and I'm excited to contribute by analyzing a data and supporting business decision. Once again, thank you for the opportunity. Great. So define constraint. Hello? Yeah, define constraint. Constraint means restriction or condition. It is used to specify rules for the table data. There are 5 types of constraints. Primary key, uniquely identify of each row. There is no duplicates or no null values. In foreign key, link to one or another table like a parent or child. Unique means ensure all the values different. In not null, column cannot have null values. Null values. Check means check the conditions. Okay. So define number function. Really? Define number function. Number function. Number function, there are 5 types, 6 types in round, trunk, mod, floor, seal, power, absolute. Okay. Can you please share the query for creating user? Creating user. Yeah. Hello. Yeah. Please share the query for creating user. Creating user. Create user, user name, at host identified by password, default table space, and temporary table space. Please share the query for creating sequence. Create sequence. As in start with 100, increment by 1, min value 1, max value 1000, no cycle, semicolon, catch 20, and here no cycle and catchy or query optimization. So syntax for foreign key. Foreign key terla. Okay. So define database. Database is a collection of data. Example like collection of data of from organization, how many staffs, departments like that. Okay. So what are the database schemas available in SQL? Hello. What are the database schemas available in SQL? Database schemas. Database schemas. The 5 types, correct? 5 types: table,
in table, how to create a table or interact with the pre-existing table. Sequence used to generate the unique number during the runtime. Synonyms, we can use the actual table name and also alternative table name. Index, it's a performance tuning method. View, it's a create a virtual table. Great. So define SQL. SQL is a structured query language. It's standardized programming language used for managing and manipulating data held in RDBMs. Super. So முடிச்சிடலாமா? Yes. Yeah, yes, Kavi. So I will rate 10 out of like 9 out of 10. So 9 கொடுத்துருக்கேன். உங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரோ குட்டா இருக்கு. SQL நல்லா லேர்ன் பண்ணிருக்கீங்க, பட் கன்வே கொஞ்சம் இடிக்குது. ஸோ கான்ஃபிடென்ட் வேணும். ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. அந்த உங்களோட எக்ஸ்ப்ளோஸ் லைக் உங்களோட போசர் எனக்கு தெரியல. ஸோ அதனால ஒன் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன், லைக் குறைச்சிருக்கேன். ஸோ அந்த இது லைக் ஐ கான்டாக்ட் அண்ட் தென் பாடி லாங்குவேஜ் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதை மட்டும் உங்க எண்ட்ல இருந்து பார்த்துக்கோங்க. ஸோ பெஸ்ட்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கேப் ஃபில்லிங் வேர்ட்ஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணா நல்லா இருக்கும். ஓகே. மற்றபடி நீங்க லைவ் செஷன் பார்த்து தான் ப்ராக்டிஸே ஆரம்பிச்சேன். ஸோ அதனால நல்லா சூப்பர். பட் கேப் ஃபில்லிங் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டோட பேச நல்லா இருக்கும். மற்றபடி சூப்பர். சூப்பர் கவி. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ. செந்தில் ப்ரோ. Hi bro. Hi bro. Hi bro. Sorry Praveen, நீங்க சொன்னீங்களா கேட்கல. within a current question net of files. Okay, no issues. So எல்லாமே கிளியர். ஜஸ்ட் கேப் ஃபில்லிங் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டோட பண்ணீங்கன்னா பெட்டர். ஓகே தேங்க்ஸ். வெரி சூப்பர். தேங்க்யூ. செந்தில் ப்ரோ. bro. யா ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, ஃபோன் செட் பண்ணிட்டேன். Okay. Okay, super bro. So can you please share few words about yourself? Yeah bro, thanks for giving this opportunity. I'm Sendil from Karakuruchi. I'm a recent graduate. I'm upgrading my skills in SQL, Power BI and Python. I'm seeking for opportunity to data analytics. Thank you for giving. So differentiate drop and truncate. Drop is used to delete clear the whole table. Truncate is used to delete the data inside the table. Okay. So define constraint. Sorry sir. Okay. So define pseudo column. Pseudo column acts as a column, but actually it's not a column. Okay. So differentiate replace and translate. Sorry sir, no. Can you please add the query for creating sequence? Sequence. Create sequence name, start value, min value, max value, increment by 100, and cycle. Syntax for foreign key. Sorry sir. So முடிச்சிடலாமா bro? Yeah. Bro, I will rate 7 out of 10. செல்ஃப் இன்ட்ரோலாம் ரொம்ப எதுவுமே இல்லை. ஸோ செல்ஃப் இன்ட்ரோ இல்லை. ஃப்ரம் டே 1லேருந்து ரிவிஷன் பண்ணால் மட்டும்தான் என்னால் கன்வே பண்ண முடியும். ஏன்னா எதுவுமே ஸ்ட்ராங் இல்லை. ஸோ ரிவிஷன் கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் ஃபர்தர் செக்ஷனுக்கு வேல்யூ தரும். இல்லைன்னா அது புரியாது. டைம் ஒதுக்கி ரிவிஷன் பார்த்துங்க ப்ரோ. ஓகே 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 தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ. Alex bro. Audible. Hi bro, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா. Can you please share few words about yourself? Yeah, first of all, thank you for giving me this opportunity. நேத்து வரல ப்ரோ, நான் ஆட் பண்ண ட்ரை பண்ண லேட் ஆயிடுச்சு. நான் உள்ள வர முடியல. உங்கள மாதிரி ஒருத்தர் வந்தாரு. நான் 10:30 தான் ஆட் பண்ண ட்ரை பண்ணேன். உள்ள வர முடியல, லேட் ஆயிடுச்சு. ஓகே 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 ப்ரோ.
Thanks for giving me this opportunity to introduce myself. I'm Alex Zebraj. I have 3+ years of experience in Amazon as an analyst in technical operations. In that, I focus on data analysis, KPI management, and deriving data-driven insights from the data. And I extensively work with SQL Plus, MongoDB, and Power BI for analyzing the large data sets to give the insights and give workable insights to that. And other than that, I have interest in data analytics, so I applied for this role. I can contribute with my technical experience, analytical skills to give an value to this role. Thanks. So differentiate delete and drop. By using delete, we can delete the content in the table. By dropping, we can just drop the table with the structures. For delete, we should use where, so that whole table is not deleted without a condition. Okay. So can you please differentiate substring and instring? Substring is used to select a string from a value, and instring is used to get the position of the value, position of this. Okay. Okay. So define constraint. Constraint is a condition or rules given, certain rules given to a table or a column, like primary key or foreign key or not null. Okay. So define pseudo column. Pseudo column is acts like a column, but it is not saved in a table, like system name, username, user ID. Please add the query for creating user. Create user, identify by password. Define identify by password. Quota 10 million. Save temporary. Please add the query for creating sequence. Create sequence. Create sequence. Start with maximum value, minimum value, cycle, catch. Okay. So define SQL. SQL is a language query language used to communicate with the data, the database. So முடிச்சலாமா? Sure. Yeah. So bro, I will rate 9. So self intro correct இருந்துச்சு, but confident lag அடிக்குது bro. So reason என்னன்னா strong இல்ல, லைக் உங்களுக்கு தெரியுது பட் கன்வே பண்ண முடியல. ஸோ ரிவிஷன் டே 1ல இருந்து எடுத்துருங்க. எடுத்தா மட்டும்தான் அந்த கான்ஃபிடென்ட் வரும். கான்ஃபிடென்ட் வந்தால் தான் என்கேஜ்மெண்ட் வரும். என்கேஜ்மெண்ட் வந்தால் தான் ஐ கான்டாக்ட் கரெக்டாக நிற்கும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் ரீசன் வந்து ஸ்ட்ராங். ஸோ நீட் டு ஸ்ட்ராங், டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஸ்ட்ராங் பண்ணீங்கன்னா பெட்டர். ஸோ அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க, மற்றபடி எல்லாமே சூப்பர். ஓகே 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 தேங்க்யூ. பவித்ரா இங்க. வணக்கம். நானே சும்மா ஜாலியா இருக்கு. வாங்க பவித்ரா. ஹாய் பிரவீன். அம்மா ஹாய். ஹாய் பிரவீன், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் பிரவீன், நீங்க? சூப்பர், நல்லா இருக்கேன். Yeah, can you please share few words about yourself? Yeah. Hi, very good afternoon, Praveen. First of all, thank you for giving this opportunity. Is there disturbance? இல்ல. Okay. Okay. Hi, Praveen. Very good afternoon. First of all, thank you for giving this opportunity. Myself, I am Pavitra. I have 9 years experience on NPA. NPA is nothing but new product introduction. So debugging and testing, material testing lab. So my roles and responsibilities, I daily conducted with the customer meeting. I worked with the production team for the 100% give quality. And then my career is developed to the extent with the data analyst for SQL and SQL Plus, MongoDB and Power BI. So I ensure that I joined this position is applied for this correct position for this. Super. So differentiate RDBMS and NRDBMS. RDBMS is nothing but this is both of your data
database management system, which is RDBM is relational database management system. It is structural example for SQL. NRDMM is non-relational database management system, example for MongoDB. Yeah. Okay. Can you please share few words about constraint? Constraint is nothing but the conditions. It is used to specific limits for the table for the columns. Yeah. Yeah. So what are the types of constraints available in SQL? Yeah, it is constraints for row num, user ID, row num, next well and curval, sys state and sys time state. Okay. So what are the types of pseudo columns available in SQL? Sorry, you can be said, sorry. Okay, no issue. So can you please share a few words about substring? Substring is a part of the string. It is used for the numerical only, showing the string. Okay. So can you please share the query for creating user? Creating user. Please share the query for creating synonym. Sorry, sequence. Sequence, yeah, create sequence. It is username, minimum value 1, maximum value 100, increased by 1, no value, and no catch and catch 20. Okay. So please share the syntax for foreign key. Okay. So define SQL. SQL is nothing but a structural query language. It is used for the retrieve and store and performing to the data for the database. So differentiate char and varchar. Char is the nothing but the fixed language. It is varchar is a variable fixed language. It is used for the char is used for the extended the value. Varchar is used for the actual give the data. So முடிச்சலாமா? Okay, friend. Super. So Bhavi, I will rate 9 out of 10. So எல்லாம் ஓகே. ஸோ இந்த மார்க்குக்கு கரெக்ட் லைக் செல்ஃப்ன்ற கரெக்டா இருக்கு. SQL ஸ்ட்ராங், நீட் டு ஸ்ட்ராங். SQL ஸ்ட்ராங். கொஞ்சம் ஒரு 2 நாள் ஒதுக்கி ரெக்கார்டிங்ஸ் ஒரு ஆக்சுவலி நான் சாரி பிரவீன், நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணவே இல்லை, மார்னிங் தான் பண்ணேன். ஸோ நேற்று ஃபுல்லா ரெக்கார்டிங் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. என்பி அதான் சொன்னேன், என்பி போயிட்டனால சுத்தமா என்னால கான்சென்ட்ரேட் பண்ணவே முடியல. டெய்லி 2 hours ஸ்பெண்ட் பண்றேன் ரெக்கார்டிங் பார்க்கறது பிளஸ் நோட்ஸ் எடுக்கிறது. ஸோ ரீகால் பண்ணா எனக்கு என்ன 10 out of 10 வாங்கணும்னு அச்சீவ் பண்ணி தான் பண்ணேன். பட் 9 வந்துட்டு ஓகே, ஐ வில் கிவ் நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட். ஒண்ணு இல்ல, லைக் எதுல ஸ்ட்ராங்னா அந்த கொரி தியரியில நீங்க சொல்லிடுறீங்க, கொரி தான் சோ அந்த அது இல்ல பிரவீன், நான் பிராக்டிஸ் எனக்கு கொஞ்சம் நீட் இருக்கு, எனக்கே தெரியுது. சோ அது நான் உங்களுக்கு பர்சனலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னு இருந்தேன். நான் எப்படி டைம் ஸ்பெண்ட் ஆக்சுவலி படிக்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு, பட் டைம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. அது எலன் மாஸ்க் தெரியுமா? அவரோட ஒய்ஃப், அவர் எவ்வளவு பெரிய நம்பர் 1 இல்ல, அவர்லாம் இப்ப இலுமினாட்டி. தினமும் அவர் ஒய்ஃபுக்கு 4 மணி நேரம் பேசுவாராம் போன்ல. அப்ப நம்ம டைம் நம்மளுக்கு கிடைக்காதான். ஆப்வியஸ்லி நம்ம கார்ப்பரேட்ல இருக்கோம். இல்ல பிரவீன், இப்போ டிராவல்ஸ் 1.5 hours போகுது, அங்க போயிட்டு கமிட்மெண்ட்ஸ், எகைன் வந்து மீட்டிங்ஸ். ஆக்சுவலி டைம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. சோ ஒரு 2 hours ரெஸ்ட் எடுக்கலாம், அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு, பட் டைம் ஒரு இதுவா இருக்காது. ஆக்சுவலி நான் தொடர்ந்து கூட பண்ண வேணாம். என்ன பண்ணுங்க, வீக்லி 2 days 3 days எடுத்துக்கலாம்ல. இப்ப நம்ம மண்டே டு ஃப்ரைடே உட்கார்ந்தா நம்மளுக்கு கஷ்டம். நம்ம வந்து மண்டே, புதன்கிழமை, அப்புறம் வெள்ளிக்கிழமை இப்படி எடுத்துக்கலாம். நீங்க அந்த பிளான் பண்ணிக்கலாம். அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹைபிரிட் பிளானிங் மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம். இல்ல வீக்லி 2 days எடுத்துக்கலாம். சோ இப்படி பாருங்க, தொடர்ந்து நம்மளால டெய்லி 1 hour ஆச்சு கொஞ்சம் நீங்க ரெக்கார்டிங் முடிச்ச உடனே சாட்டர்டே இப்ப முடிச்சிட்டீங்கன்னா சாட்டர்டே ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் நமக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் இருக்காது. உட்காந்து நைட்டே ஏதாவது ரெக்கார்டிங்ஸ் பாத்துருவேன். சோ எகைன்ஸ் இங்க ரீகால் பண்ணனால போட்டு எல்லாத்தையும் அதிகம் இருக்கனால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் டைம் நான் சூப்பரா பண்ணிடுறேன். இல்ல சூப்பர் இருக்கு, சூப்பர். ஜஸ்ட் கொஞ்சம் அந்த கொரி மட்டும் தான் லாக். அது நீங்க ஒரு இல்ல ஸ்டடி பண்ணனும் பிரவீன். அது டைம் நம்மளுக்கு உண்மையிலேயே சொல்றோம்னா, கார்ப்பரேட்ன்ற போல ஒரு நாளைக்கு 4 மீட்டிங் வரும், டிராவலே 1 மணி நேரம் ஆகும் இருக்கு. சோ அத நம்ம என்னன்னா பண்ணலாம், அந்த 4 months யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். பட் இது எனக்கு நியூவா நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா தான் இருக்கு. இன்னொன்னு அது உங்களுக்கு பர்சனலா கால் பண்ணி நான் எப்படி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுன்னு பர்சனலா
கால் பண்ணி கேட்கலாம்னு இருந்தேன். சோ பரவாயில்ல அட்டன் பண்ணிட்டேன். ஓகே ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். நல்லா நம்ம தேவையான இதுதான். ஏன்னா அது செகண்ட் மார்க்ல முத்த விட்டுட்டு நம்ம போய் பார்த்துட்டோம்னா ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. அதான் சொல்லுவாங்க, அதுக்கு அப்புறம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. சோ முதல்ல நம்ம சார்ட் அவுட் பண்றது நல்லதானே. அதுதான் ஆக்சுவலி நேத்துல இருந்து தான் பிரவீன் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நேத்து வீடியோஸ் பார்த்துட்டு லாஸ்ட் வச்சு எண்டிங் வரைக்கும் பார்த்தேன் எப்படி இருக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் ஒரு 2 வீக்ஸ் முன்னாடி லைட்டா உங்க வீடியோ யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணிருந்தீங்க, அதுல பார்த்தேன். எனக்கு எந்த ஐடியாவுமே இல்ல. அப்புறம் நேத்து ஃபுல்லா பார்த்துட்டு ஈவினிங் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு நோட்ஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மார்னிங் தான் எப்படி பண்ணீங்க. சூப்பர், நல்லா தான் பண்ணீங்க. எதுவுமே இல்ல. நம்ம ஏது இந்த மார்க் நான் சொன்னேன்ல, இந்த மார்க் என்ன பார்த்துட்டு மட்டும் போயிருங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே. சோ அதுதான் என்னோட இது. எனக்கு தைரியம் இருக்கு பிரவீன், பட் ஸ்ட்ராங்கா இன்னும் கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணினா இன்னும் சூப்பரா பண்ணிருக்கலாம். அது நமக்கு ஒரு சின்ன அது சின்ன ஒரு கில்ட். அது கில்ட் போகணும் அப்படின்னா, அது ஸ்ட்ராங் ஐட்டம் அப்படின்னா நானே சொல்றேன் அப்படின்னா அந்த எனக்கு மோஸ்ட்லி பயம் இருக்காது, பண்ணிக்கலாம் செஞ்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி. அது ஒண்ணுதான், அந்த கில்ட் தான். வேற அது கான்பிடன்ஸ் நமக்கு தெரியல, அந்த ஒரு சின்ன கில்ட் இருக்கும். பட் அதெல்லாம் இந்த மார்க் அதுக்கான மார்க் இல்ல. இந்த மார்க் வந்து ஸ்கிரீன் ஆன் பண்றதுக்கான மார்க் தான், செல்ஃப் இன்ட்ரோக்கான மார்க் தான். அதனால கில்ட் அது டைம் இருக்கு. சோ மச். Thank you பிரவீன். Thank you பிரவீன். Thank you. கார்த்திகேயன் ப்ரோ. கேக்குதா ப்ரோ? ஹாய் ப்ரோ, turn on your camera bro. Yes bro. எப்படி இருக்கீங்க? ஓகே. சோ ப்ரோ கொஞ்சம் வாய்ஸ் மட்டும் கேக்குதா ப்ரோ? அதாவது இப்போ ஓகே. Can you please share few words about yourself? Hi Praveen. Good afternoon. First of all, thank you for giving me this opportunity. Bro, voice கேக்கல. Hi Praveen. Okay bro, but voice ரொம்ப lower. Okay bro, ஒண்ணும் இல்ல. இப்போ கேக்குதா ப்ரோ? இப்போ கரெக்ட்டா இருக்கு. சொல்லுங்க. Yes bro, can you please share few words about yourself? Hi Praveen, good afternoon. First of all, thank you for giving me opportunity. Introduce myself. I'm Karthikeyan, recently graduated in One Institute of Technology with a degree in MCA. So, yeah bro, super. Come on. இதுதான் இருக்கும். என்ன ப்ரோ? லாக் அடிக்கணும். ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க என்ன பார்த்து பேசிட்டு மட்டும் போங்க, அவ்வளவுதான். இது ட்ரை தான். During my studies, I developed a strong foundation on SQL, SQL Plus, and SQL Loader, Python for data analysis, and Power BI, and Excel. I'm a fast learner and who thrives in busy environment. I'm looking to my dedication and my background in data related to helps to company growth. Again, thank you for giving me opportunity. So define constraint. Constraint is nothing but a set of rules in applying columns. Constraint type is primary key, unique key, not null, check, and foreign key. Okay. So differentiate substring and instinct. Substring, those concept of string manipulation. Substring is a position of the string, and string is a substring is a character of the string, and string is a position of the string. Okay. Can you please share the query for creating sequence? Create sequence name, start value 1, minimum value 1, maximum value there are 50, no cycle and cache 20. No cycle and cache 20 performance query optimization. Okay, great. So can you please share the query for creating materials view? I don't know materials view, but I'm learning.
Okay. Please add the syntax for foreign key. Add constraint and child table ID, foreign key referenced by parent table. So differentiate DBMS and NRDBMS and RDBMS. DBMS, RDBMS is a relational-based database management system. It's a structured query, example SQL. NRDBMS is a non-relational database. Example, MongoDB or Google Form. Okay. So can you please add the query for creating view? Create or replace view. Name as queries. Okay. Super. So, முடிச்சிடலாமா bro? Okay. Yeah, yes. Bro. Like, என்ன bro? நீங்க ஷோ ஆகல வீடியோ ஆடியோ அப்படியே தெரியும். வீடியோ தெரியலையா? ஓகேவா? Okay. So first bro, கான்ஃபிடன்ட் லேக் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ட் நிறைய இருக்கு. அவங்க சொல்றப்பலாம் நான் எல்லாம் சொல்லி பார்த்தேன், எனக்கு அப்போ வருது, உங்ககிட்ட நேரா ப்ரோ அது ஒண்ணுமே இல்ல, அது இயல்பு தான், அது ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லை, அதுக்காக எந்த கில்ட் வேணாம். இது வந்து மைட் ஹேப்பன்ஸ் தான். இது வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஜஸ்ட் நீங்க இந்த மார்க்கோட இதுவே உங்களை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த கெப்பாசிட்டில இருந்து நான் நோட் பண்றவங்களை பத்தி நோட்ஸ் அதான். ஸோ அது ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லை. செல்ஃப் இன்ட்ரோ மனப்பாடம் பண்ணி அதை நல்லா சொல்ல ட்ரை பண்ணுங்க. அது ஒண்ணு. டே 1ல இருந்து ரிவிஷன் நீடட் ப்ரோ. ஸோ கண்டிப்பா ரிவிஷன் நீடர். அப்படின்னா தான் கான்ஃபிடன்ட் வரும், அப்படின்னா தான் கன்வே பண்றது ஈஸியா பண்ண முடியும். இது ஒண்ணுமே இல்லை, நீ ஹார்ட்லி ஒரு 2 நாள் ஒதுக்கி இதை பண்ணீங்கன்னாவே இது சால்வ் பண்ணிடலாம். பட் ரிவிஷன் நான் பண்றப்ப எல்லாம் வருது, ஆனா நீங்க கேட்கறப்ப டக்குன்னு செக் ஆரம்பிச்சு அது ஃபியர் தான் ப்ரோ. தப்பா அதனால அது ஒன்றும் இல்லை, நீங்க பழகதான். ஸோ நீங்க கேமரா ஆன் பண்ணி லேப்டாப் கேமரா ஆன் பண்ணி பேச ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது போயிடும். நேத்தி வீடியோவும் பார்த்துட்டு இருந்தேன், இன்னைக்கும் காலையில இருந்து இவ்வளவு தூரம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்பெல்லாம் வந்து இப்ப இதாயிடுச்சு. நீங்க அதை ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரியே பார்க்காதீங்க. ஜஸ்ட் நீங்க எல்லாம் பேசுற மாதிரி நினைச்சுங்க. இங்க யாருமே இல்லை, நீங்க எல்லாம் பேசுறீங்க, அப்படி பார்த்தா கரெக்டா. சரி, ஓகே ஓகே சூப்பர். ஸோ ஐ வில் ரேட் 9. ஒரு ரிவிஷன் மட்டும் போட்டுருங்க. தேங்க்யூ. மணிகண்டன் ப்ரோ. மணி ப்ரோ. கார்த்திகன் ப்ரோ கொஞ்சம் மியூட் போட்டுக்கோங்க. மணி ப்ரோ இருக்கீங்களா? மணி ப்ரோ இல்ல. ஓகே. மணி ப்ரோ 1 தரம், மணி ப்ரோ 2 தரம், மணி ப்ரோ 3 தரம். ஸ்டெப் தீபக். எஸ், 2 வாட்டி நேம் கொடுத்துருக்கீங்களா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ. ஓகே ஃபைன், சூப்பர். வெறும் தீபக் யார்? வெறும் நீங்க தானா ப்ரோ? தீபக் அண்ட் தீபக் எஸ். தீபக் எஸ் நான் தான் ப்ரோ. நான் 2 தடவை ப்ரோ, 1 தான் ஓரா. ஓகே ஃபைன், சூப்பர். ஓகே ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. சூப்பர், ஃபைன், கிரேட். So can you please share a few words about yourself? Yeah, sure. By the way, thanks for this opportunity. I'm Deepak. I have totally 3.5 years of experience in mechanical R&D domain. Currently, I'm working in assisted technology as an engineering service analyst for the duration of 5 months. I have different domain experience like medical equipment, industrial equipment, and aerostructures analysis. My day-to-day work is like getting the design from the design team or extracting the design from the database and analyze the component and create the structured and clear report for that specific analysis. And dealing with some data like material data and failure data. I'm trying to transition my career into data analyst. For that, I'm just upskilling myself into SQL, Python, PLSQL, and some other data visualization tools.
Thanks for this wonderful. Okay. So define constraint. Constraint is nothing but violating violating the table or the column. It should not violate the table or the column. Like there are 5 different types of constraints, like primary key, foreign key, unique, chip. Okay. So define pseudo column. Yeah, pseudo column is not a column, but it's actually a column. So in that we can able to extract the user ID, row ID, next val, core val, system. Okay. So can you please add the query for creating sequence? Create sequence name. Start with value, min value, max value, increment by some value, and no cycle, catch a 20. No cycle and catch a 20 is query optimization. Okay. So can you share the query for material view? Create material view, the name, and refresh immediate, and on commit as select star from the table. Okay. So what are the statements available in SQL? There are 5 statements are available in SQL, like DDL, DCL, DML, TCL, and DQL. Okay. So what are the statements available in SQL? Actually, the question is repeating. What are the schemas available in SQL? Okay. There are 5 different types of schemas are available in SQL, like table, sequence, synonyms, index, and view. Okay, super. Define database. Database is nothing but it's a collection of data that is used to store in a particular table. Super. Okay. So முடிச்சலாமா bro? Yeah, sure. Super bro. So first one I will rate 9 of 10. So self intro okay. So பக்கா அப்படியே வச்சுங்க. Self introல எந்த பிரச்சனை இல்ல. But communication need to better bro. ஸோ அதுக்கு என்னன்னா ஐ திங்க் நீங்க எஸ்கியூலே ஒரு ரிவைஸ் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு பெட்டர்னு தோணுது. ஏன்னா ரொம்ப கேப் ஃபில்லிங் வேர்ட்ஸ் வருது. ரீசன் என்னன்னா நம்ம யோசிக்கிறதுனால தான் கேப் ஃபில்லிங் வருது. ஸோ அதை எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா டே 1ல இருந்து நீங்க ரிவிஷன் பண்ணீங்கன்னா நல்லா ப்ராப்பரா வந்துடும். அதுக்கப்புறம் தியரி கொஸ்டின்ஸ் வாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து பிஎல்ஐ ஸ்கூல் தொடர்றது நல்லது. மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. ஸோ செல்ஃப் இன்ட்ரோ சூப்பர் 9. பட் ரிவிஷன் கண்டிப்பா இருந்தாதான் ஒர்க் அவுட் ஆகும். மற்றபடி சூப்பர் ப்ரோ. ரிவிஷனை மட்டும் ஒன்று போட்டுருங்க. ஓகே ப்ரோ. நான் இன்னைக்கு காலையில தான் ப்ரோ கேட்க நான் இங்க அப்படியே படிச்சிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதான் ப்ரோ. டைம் லேக் கொஞ்சம் ரிவிஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்வியஸ்லி டைம் தான் பிரச்சனையா இருக்கும். அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஃபர்தரா பார்க்கலாம். ஓகே ப்ரோ. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. பரத் வாசன். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. கேன் யூ ப்ளீஸ் ஸ்கேன் ஆன் யுவர் கேமரா? கண்டிப்பாக. ஓகே. கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்? Hi, first of all, thank you for giving me this wonderful opportunity to introduce myself. I am Bharat Vasan, 2023 BE Computer Science Engineering graduate who has developing a passion of data analytics and data-driven decision making. I have focused on building my skills as a data analyst, working with tools and technologies like SQL, SQL+, SQL Loader, PL/SQL, MongoDB, Python, and Power BI. I'm really excited about this role because I have always admired your company approach to leverage data for innovation and insights, and I am ready to bring my skill, dedication, and continuous learning mindset to your team. Great. So differentiate drop and trunket. Drop and truncate. By using drop, we can delete the whole table
by using truncate, we can delete the table, but we can see the structure of the data by using describe. Okay, so define dual table. Dual table is a dummy table. By using dual table, we can we work with dummy table by using our statements, Excel statements. Okay, so can you please add the query for creating sequence? Creating sequence name. Start with one, minimum value one, maximum value one, increment by one, and no cycle catch 20. And no cycle catch 20 is for query optimization. Super. So can you please add the query for material view? I know what is material view, but I'm not aware with that query. Okay, super. So differentiate data and DBMS. Data is information. DBMS is a database management system. It is an application software that used to interact with user and database. So can you please share the types of constraint? Types of constraint: primary key, foreign key, not null, check. And another one. Okay, super. Okay. Okay, super, bro. So I will rate 9 out of 10. So first வந்து செல்ஃப் இன்ட்ரோ நம்மளுக்கு வேணும். ஸோ அது குட்டாக இருக்கு, நல்லா இருக்கு. செல்ஃப் இன்ட்ரோ ப்ராப்பராக இருக்கு. எஸ்கியூஎல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க, பட் கிளாரிட்டி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஸோ ஒரு ரிவிஷன் பண்ணீங்கன்னா பெட்டர். ஸோ ரிவிஷன் பண்ணாதான் நம்ம, ஏன்னா இதை தாண்டி எடுத்து போகணும்னா ரிவிஷன் இருந்தால் நல்லது. ஸோ அதை பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். மற்றபடி கேப் ஃபில்லிங் நிறையா இருக்கு ப்ரோ. ஸோ ரீசன் என்ன அப்படின்னா கொரி ஸ்ட்ராங்காக இல்லை. ஸோ அதனால அந்த யோசிக்கிறது அதிகமாக இருக்குன்னு. ஸோ இதை சார்ட் அவுட் பண்ணணும்னா ஒன்று தான், ஒரு 2 days டைம் எடுத்துட்டு எஸ்கியூஎல் ஃபுல் ரெக்கார்டிங் பார்த்துருங்க. ஓகே, கண்டிப்பா. சூப்பர் சூப்பர், கிரேட், நல்ல ட்ரை. தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. அன்பு ப்ரோ. எஸ் ப்ரோ. யா ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. டர்ன் ஆன் யுவர் கேமரா ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. சூப்பர். கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்? First of all, thank you for the introduce myself. I am Anbarasu. I worked as a 8+ experience in the ERP support. So it's closer to work on the business planning and data migration and report and troubleshooting the software to the customers. Okay. And recently upskilled in the data analyst, and I learned SQL, PLSQL, and PLSQL, MongoDB, and advanced Excel. That's all. So define constraint. Constraint is, sorry, just a minute. Sorry, bro. Okay. So define view. Sorry, bro. Last 1.5 months in the work, bro. So I'm out of station. So last week only I came. Okay. No issue. So can you please add a query for creating sequence? Bro, sorry. I'm only theoretical only. I learned that last 2 days practice that. I'm not query, not practicing, bro. So only stuck. Okay, bro. So no issues. So I will rate 7 out of 10. கண்டிப்பா rewatch வேணும் bro. Okay, bro. Okay. But so communication தான் bro ரொம்ப இதாகுது. So communication நம்ம கிட்ட அந்த ப்ராப்பர் ஸ்கில் இல்லைன்னா கான்ஃபிடென்ட் வராது ப்ரோ. இப்போ எஸ்கியூஎல் பத்தி தெரியல அப்படின்னா நம்மளால பேச முடியாது. அது தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம மாட்டுக்கு பேசலாம்.
ஸோ அதுக்கு நம்ம எஸ்கியூஎல் ஸ்ட்ராங் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஸோ மார்க் வரணும், நீங்கள் கேமரா ஆன் பண்ணி பேசிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ ப்ராசஸ் சரியா இருக்கு. பட் ஆல்மோஸ்ட் 2 மாதம் கிட்ட நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். இருந்தாலுமே நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கண்டிப்பா பார்க்கணும். எஸ் ப்ரோ. இப்போ மேக்ஸிமம் இது ஜாப் இது பண்ணியாச்சு சரிங்களா, வெளியில வந்துட்டேன். அதுக்காக தான் 2 months வந்து கம்ப்ளீட் மார்ச் ஏப்ரல்னால எங்களது இஆர்பி இது இந்த டைம்ல சேல்ஸ். ஸோ அதனால 2 months வெளியில அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் தான் இருந்தோம். ஸோ இப்போ ஃப்ரீ தான் ப்ரோ, இமெயில் பார்த்துறோம். ஓகே ப்ரோ. ஸோ ஓகே ப்ரோ, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஹேமா ஒரு தரம், ஹேமா 2 தரம், ஹேமா 3 தரம். அவங்க வரல, நைட் ஷிஃப்ட். சரவணன் இருக்கீங்க? ஹாய் ப்ரோ. சரவணன் ப்ரோ கேக்குதா? சரவணன் ப்ரோ 1 தரம், சரவணன் ப்ரோ 2 தரம், சரவணன் ப்ரோ 3 தரம். ஸ்டெப் அப். எமினேஷ் ப்ரோ கேக்குதா? ஹாய் ப்ரோ. கேக்குது ப்ரோ, கேக்குது ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பர் ப்ரோ. ஓகே. Can you please share few words about yourself? First of all, thank you for giving me the opportunity. My name is Evelyn, and I completed my engineering in the year of 2025. From then, I have constantly developed my skills in the SQL, Oracle SQL, PLSQL, and also I'm learning MongoDB and the Power BI skills for the visualization. And along with that, I have this small exposure of the tools like ATS and Jira. I'm looking for the great opportunity in your company. Okay. So differentiate replace and translate. Replace and translate. Replace is a string-based replacement system command used for replacing the word itself, whereas translate is used to replace the letter by letter. It's a characterization. Okay. What are the statements available in SQL? First one is DDL, data definition language, DML, data manipulation language, TCL, data control language, TCL, transaction control language, and TQL, data control, data query language. Super. So what are the database schemas available in SQL? Schemas, there are 5: table, sequence, scenario, V1 index. Okay. So can you please share the query for creating sequence? Creating sequence. Create sequence, sequence name. Sequence name start with 1, increment by 1, min value, max value, and no cycle catch 20. Here we use catch 20 and no cycle for the query optimization. Okay. So can you please share the query for creating view? Create view name as then the query. Select start from my employees. So differentiate data and DBMS. Data is a raw fact and raw information, whereas DBMS is a software which is used to communicate which is used to interact from the user to the database. So differentiate char and varchar. Char is a fixed length thing and it will occupy more spaces, whereas the varchar is flexible and it will require less space in the database. Super. Okay. So முடிச்சலாமா bro? Super. Bro, நல்ல I will rate 10 out of 10. So self control இருந்து நீங்க தர SQL வந்து எப்படின்னா ஒரு கேமரா ஆஃப் இருக்கா? கேமரா ஆஃப்ல இருக்கா? எனக்கா? ஆமா ப்ரோ, நான் அத தனியா பேசிட்டு இருக்க மாதிரி அதுக்கு தான் கேட்டேன். ஆமா, கேமரா இப்பதான் ப்ரோ ஆன் இருக்கு. ஐயோ நெட் மாறினால. ஓகே சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ இது ஒரு ஒரு ப்ராப்பர் மேனர்ல இருந்துச்சு ப்ரோ. ஒரு சிவியர் இல்லாம ஒரு பதட்டம் இல்லாம இருந்துச்சு. நீங்க ரிவிஷன் பண்ணணும் அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்ல. ஜஸ்ட் ஃபர்தரா PLSQLக்கு ஸ்ட்ராங் பண்ணி நம்ம போடுறதுதான் பெஸ்ட். செல்ஃப் இன்ட்ரோ, உங்க வே ஆஃப் அப்ரோச் எல்லா ஒரு சின்ன ஸ்மைல் இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் என்கேஜிங்கா இருக்கும்.
மற்றபடி அதாவது மைண்ட் செட்டியா இருக்கு. வீட்ல கொஞ்சம் என்ன ப்ரோ? அதாவது வீட்டுல கொஞ்சம் ஃபேமிலி ஒருத்தவங்க இறந்துட்டாங்க. நான் கொஞ்சம் அதனால சிரிக்க முடியாது சரியா. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ கொஞ்சம் அது நம்ம ஸ்ட்ரெயின் இருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ மைட் ஹேப்பன்ஸ். மற்றபடி இது ஓகே ப்ரோ. அதாவது நார்மல் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல ஓகே ப்ரோ. செல்ஃப் இன்ட்ரோ ஓகேவா இருந்துச்சா? பக்காவா இருந்துச்சு, கிளாரிட்டியா இருந்துச்சு. ஸோ செல்ஃப் இன்ட்ரோ ஆனா நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட ஜாயின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. நான் தான் அந்த ஏட்ட ஜாயின் பண்ணேன். 1 மந்த் கழிச்சு ஜாயின் பண்ணேன். நீங்க தான் லேட். நான் தான் அது. அதாவது கிளாஸ் எனக்கு பிடிச்சிருந்தா ஜாயின் பண்ணேன். அதனால லேர்னிங் பண்றதுக்கு எனக்கு வந்து சூப்பராகவே இருந்துச்சு. அப்படியே 1 மாசம் டேட்டா அனலிஸ்ட் படிச்சீங்க? 1 month வந்து நான் படிச்சிட்டு யாரோ ஒரு ஆள்கிட்ட 1 மாசம் படிச்சீங்க? நானே தான். பக்கா ப்ரோ. இந்த சின்னதா ஒரு டவுட் இப்போ இப்பயே கேட்டுறேன். ஏன்னா அப்புறமா டைம் இருக்காது உங்ககிட்ட பேசுவோம். அந்த என்னன்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு ஒண்ணு இருந்துச்சு. எனக்கு டிப்ளமோக்கு மேல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சுத்தமா மறைச்சிட்டு இப்ப வெறும் இன்ஜினியரிங் மட்டும் காமிக்கலாமா எப்படி? ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அவங்க பண்ணாங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்ற மாதிரி. காட்டுங்க ப்ரோ, உங்களோட பிளஸ் எதாவது இருக்கோ அது அப்புறம் காட்டுங்க. கெரியர் கேப். ஆனா இப்ப பாருங்க, நான் இந்த வந்து டிப்ளமோ முடிஞ்ச பிறகு நான் ஒர்க் போனேன்ல. ஒர்க் பண்ணிட்டே தான் நான் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சேன். அதாவது ஷிஃப்ட் வைஸ் ஒர்க் போனேன். இங்க வந்து காலேஜ்லயும் அலவன்ஸ் இருக்கு, இங்க கம்பெனிலயும் அலவன்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி முடிச்சிருக்கேன். இது வந்து நிறைய இடத்துல வந்து வேலிடேட் பண்ண மாட்டாங்க. நீ ஏதோ காசு கொடுத்து சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்ட அப்படின்ற மாதிரி பேசுறாங்க. ஸோ இது ஃபர்தரா பேசுவோம் ப்ரோ. எனக்குமே ஐடியா நல்லா ஃபுல்லா புரியணும். சரி ஓகே. ஒரு ஏன்னா எடுத்தோ கவுத்தோன்னு இதை பேச முடியாது. ஸோ நம்ம ஃபுல்லா ஒரு டீட்டெயில் கால் பேசுவோம். மண்டே போல பேசுவோம். வேற ஏதாச்சும் அட்வைஸ் சின்னதா ஏதாவது மாற்றம்? எதுவுமே இல்லை ப்ரோ, இந்த ஸ்டஃப் கரெக்டா இருக்கு. அந்த உங்களுக்குரிய அந்த இதுக்கு மட்டும் நம்ம ஃபர்தரா கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா அதுக்குள்ள இன்டெப்தா நான் பேச வேண்டியது இருக்கு. ஸோ நம்ம பேசுவோம். சரி ஓகே. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. சூப்பர் கிரேட். யூ ஹேஸ் ப்ரோ ஒன்ஸ் அகேன் ஒரு சின்ன பிரேக். யுஎஸ் ப்ரோ வாங்க. ஹாய் சரவணன் ப்ரோ, சொல்லுங்க ப்ரோ. ஆக்சுவலா ஆஃபீஸ் லேப்டாப் இருக்கனால கொஞ்சம் இது இருக்கு ப்ரோ. நான் வாய்ஸ்ல அட்டெண்ட் பண்ணலாமா ப்ரோ? இப்படியே நீங்க பேசுங்க ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே ப்ரோ. Okay, no issues. Can you please share few words about yourself? I'm Saravanan. I have a I have some years of experience in software industry. I have trained to introduce it to upgrade my skills and to apply for this job. Okay, so define constraint. Constraint is nothing but have a control to the table. We have different types of constraints: primary key constraint, foreign key constraints, unique key, and unique and check constraints. Okay, so define pseudo column. Pseudo column is not a column, but it acts as a column. We have a sysdate timestamp, and of course no catch also we are having. Okay, so can you please share the query for creating sequence? Create sequence name. Start with 1, minimum value 1, maximum value 100. Increment by 1. No cycle, cache 20. Super. So can you please share the query for material view? Create materialized view. View name. Refresh. Build immediate. Refresh complete. On commit. Select stuff from particular table name. Super. So differentiate substring and instring. Substring is nothing but used to identify the particular portion of the string, and instring is nothing but used to identify the part of, substring is used to identify the part of the string. Instring is used to identify the portion of the string. Okay, super. So முடிச்சலாமா bro? முடிச்சலாம். Yeah. Bro, I will rate 10
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து செல்ஃப் இன்ட்ரோல இருந்து நீங்க எஸ்கியூஎல் வரைக்கும் ரொம்ப கிளியரா இருக்கீங்க. ஸோ ஓகே பெர்ஃபெக்டான ஒரு இது. ஸோ அது லைக் அது 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 நீங்க ஸ்டார்டிங்லேயே எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே ஜஸ்ட் கொஞ்சம் சிவியர்னஸ் வேணாம், அந்த ஓகே அந்த பயம் வேணாம், ஓகே அதை மட்டும் ஓகே ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஓகே மற்றபடி எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட் ப்ரோ. ஸோ உங்களோட போஸ்டர் நல்லா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லைக் ஐ கான்டாக்ட் அண்ட் தென் என்கேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கணும். ஸோ அதனால 10 கொடுத்துருக்கேன். ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபர்தராக நம்ம போகலாம். ஓகே ப்ரோ ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஸோ தேங்க்யூ அந்த உங்கள் ஆஃபீஸ் டைம் ஒதுக்கி வந்ததுக்கு தேங்க்யூ ப்ரோ. ஓகே ஓகே ப்ரோ ஓகே தேங்க்யூ. யுஎஸ் யுகேஷ் ஆல்ரெடி வந்துட்டு இல்லையா? யுஎஸ் வரணும் ஆல்ரெடி வந்துட்டீங்கல்ல? யுஎஸ் கே யுஎஸ் கண்ணன். ஓகே. ஸோ எபினேஷ் ஆல்ரெடி வந்துட்டீங்க. பிரியதர்சன் ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ? ஹாய் ப்ரோ. Hi. Can you please share a few words about yourself? Yeah, Praveen. Hi, Praveen. First of all, thank you for the wonderful opportunity for introducing myself, Praveen. I'm in UKS. I'm a BSc graduate student. Recently, I'm upskilling my knowledge to data analyst course. I'm trained with SQL, SQL Loader, PL/SQL, and Power BI, Python for data analyst course. I'm really excited for this course because I'm going to get a job in IT companies. So once again, thank you, Praveen, for this opportunity. Super. So define constraint. Constraint is nothing but it is a rule for insert a query. It is a limit and restriction constraint. So what are the statements available in SQL? The statements in SQL are DDL, DML, DQL, DCL, and TCL. Okay. So define DCL. DCL is a data control language. There are nothing but it's only using manager. It is a grant and revoke. Grant is a permission for the users, and revoke is a decline for the permission for the users. Okay. So can you please add the query for creating user? Creating user's query is create username and identify the password and password name, and default table space temp and quota 10 million on users. Sorry, default table space is users, and quota 10 million on users, and temporary table space temp. Okay. So query for materials view. Query for the materials view is create materials view, table name underscore MB, and build immediately, refresh complete as select as the query. Super. So define RDBMS and NRDBMS. RDBMS is nothing but RDBMS is a structured data format, and NRDBMS is a non-structured data format. RDBMS used for communicate with SQL, and NRDBMS is communicate with MongoDB. Super. So முடிச்சிடலாமா? முடிச்சிடலாம். சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ நான் 10 கொடுத்துருக்கேன். ஒன்னே ஒன்று என்னன்னா, கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டோட பேசுனீங்கன்னா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். செல்ஃப் இன்ட்ரோ கரெக்டா பக்காவா கிளாரிட்டியா இருந்துச்சு. SQL நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. ஆனா அந்த கான்ஃபிடென்ட்டோட பேசுங்க. உங்களுக்கு தெரியுது நீங்க சொல்றது எல்லாமே ரைட்டு. பட் அந்த பயம் ஃபேஸ்ல தெரியாம பண்ணீங்க அப்படின்னா சூப்பர். பட் நீங்க ரீவாட்ச் பண்ணணும்லாம் அவசியம் இல்லை. ஃபேர் ஓகே, யூ கேன் ரீவாட்ச். Thank you. Thank you bro. Super, great. Abila. கேக்குதா brother? Yes. Hello. Abila. Yeah. Can you please turn on your camera? Hi Praveen. Hi, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். சூப்பர். So can you please share few words about yourself? No. Hi Praveen. It's my pleasure to introduce myself. My name is Abila. I completed my degree in computer science engineering 2016
I have been focusing on enhancing my skills in SQL, PLSQL, Power BI, data visualization tools, MongoDB. I want to start my career as a data analyst. I contribute effectively to our company. Thanking you for this giving opportunity. Great. So define constraint. Constraint means restriction. It gives some rules to the particular column using primary key, not null, unique, foreign key. Check. Okay. So define view. View, it doesn't contain data. View is a virtual table. It's one of the synonyms. It's one of the database schemas. Okay. So can you please share the query for creating material view? Create material view name, build immediate refresh complete on commit as a query. So can you please share the query for creating sequence? Create sequence name, start with 1, min value, maximum value, incremented by 1, no catchy and no cycle and dead catchy, which is used to do query optimization. So differentiate a substring and instring. Substring is used to replace the position part. Substring used to replace the one second, sir. Okay, No, that I okay. can. Okay, can you please share a few words about SQL? SQL means structured query language, which is used to manipulate and retrieve data from a database. SQL is one of the RDB. Super. So முடிச்சலாமா? Okay, brother. Okay. சூப்பர் அபிலா. கொஞ்சம் செல்ஃப் இன்ட்ரோ ஓகே, பட் நல்லா அதை மெமரைஸ் பண்ணிட்டு நல்லா சொன்னீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். செல்ஃப் இன்ட்ரோ கொஞ்சம் எனக்கு உதறுது, கை கால ரொம்ப உதறுது. நோ இஷ்யூ. ஜஸ்ட் இந்த மார்க் வந்து கேமராவை டேர்ன் ஆன் பண்ணிட்டு பேசுறது அந்த மார்க்கோட மோட்டோவே. செல்ஃப் இன்ட்ரோ அந்த எஸ்கியூஎல் எந்த லெவலில் இருக்கீங்க அதான். ஸோ அந்த லெவலில் பாஸ், நீங்கள் வந்தவங்க எல்லாமே பாஸ். ஓகேவா? ஸோ ஐ வில் ரேட். நல்லதான் செல்ஃப் இன்ட்ரோ டெய்லி பண்ணிட்டே இருந்தேன், பட் இருந்தாலும் எனக்கு ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் இதாயிடுச்சு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். ஓகே, ஓகேவா? ஸோ நம்ம ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் போது லாக் ரிலீஸ் ஆயிடும். ஓகே ஓகே, சூப்பர். ஸோ ஐ வில் ரேட் 9 out of 10. ஜஸ்ட் நீங்க கொஞ்சம் ரீவாட்ச் பண்ணீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். ஃபர்தரா போறதுக்கு இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா போகலாம். ஓகே பிரதர். மற்றபடி கேமரா ஆடிக்கிட்டே இருக்கு. ஏன் ஒண்ணுமே இல்லையே, எது தாப்புல லாரி வந்தாலும் முட்டி தள்ளணும். ஓகே பிரதர். அவ்வளவுதான். ஓகே, சூப்பர். ஓகே, தேங்க்யூ. மனோஜ் ப்ரோ. மனோஜ் ப்ரோ இல்லை நினைக்கிறேன். ஓகே, மனோஜ் ப்ரோ ஒரு தரம், மனோஜ் ப்ரோ 2 தரம், மனோஜ் ப்ரோ 3 தரம். ஜீவிதா. ப்ரோ இருக்கேன் ப்ரோ. எஸ் ப்ரோ, டர்ன் ஆன் யுவர் கேமரா ப்ரோ. ஹாய். ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நீங்க தான் வாட்டி கேக்குறீங்க, எல்லாருக்கும் நான் தான் கேட்டேன். நல்லா இருக்கு, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். சூப்பர். கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் few words about yourself? Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. I am Jeevita. I have completed my bachelor's degree. I have worked for 1 year at Tech Mahindra as a manual tester. In my previous job, I used to create and execute the test cases and report the bugs to improve the software quality. Recently, I focused on improving my technical skills in SQL plus MongoDB, Power BI. I have a strong foundation in SQL for data extraction and a good understanding in data cleaning and data validation. Now I am looking for to start my career as a data analyst where I can apply my skills and grow professionally.
Okay. So can you please differentiate replace and translate? Replace. Replace is used to replace the part of the word with a specific another word. Translate is used to replace the individual word one by one. It is replace is works on a string based. Translate is work on the character based. So define constraint. Constraints or the extra validation or condition which is assigned for a column name. We have 5 types of constraint: unique, not null, check, primary key, and foreign key. Okay, so define pseudo column. Pseudo column is not a column, but it acts as a column. We can select from pseudo column, but we cannot create or update or delete data. Okay, so can you please share the query for creating material view? It will create materialized view name, build immediate refresh, build immediate refresh, complete on commit as a select start from table name. So query for creating sequence. Create sequence name, start value, min value, maximum value, increment value, no cycle, catchy 20. No cycle and catchy 20 are the query optimization tools. Define database. Database is a place which is used to store the collection of data in systematic and organized manner. Define SQL. SQL is a structured query language which is used to communicate or interact with the database. Super. So முடிச்சிடலாமா? Okay. Super, Jivida. So I will rate 10 out of 10. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரோ ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு, அண்ட் தென் கிளாரிட்டியாக இருந்துச்சு. எஸ்கியூஎல் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க, நல்ல ஒரு ஃப்ளோ இருக்கு. பட் ஏன் இவ்வளோ பயம்? அரண்ட மாதிரி இல்ல பார்த்த மாதிரி கேமரால பேசுறதுனால பயமா இருக்கும். ஏன் ஒண்ணுமே இல்லை, ஜஸ்ட் எப்பயுமே இங்க இருக்க எல்லாருமே எங்க போய் பேசினாலும் 500 பேர் 5000 பேர் 10,000 பேர் இருந்தாலும் அதை மறந்துட்டு நீங்க மட்டும்தான் இருக்கீங்கன்னு பேசணும். ஓகேவா? சரிங்க. பயப்பட வேணும். கொஞ்சம் ஸ்மைல், சின்ன ஸ்மைல் தான் ஹோல்ட் ஆன் பண்ணும். ஸோ அது அந்த போய் ஸ்மைலை வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா உங்ககிட்ட ஸ்டஃப் இருக்கு, அதை நீங்க வந்து பயத்தினால மறைச்சிடக்கூடாது. இப்போ நான் வந்து ஒர்க் பண்ணல ப்ரோ, டெக் மகேந்திரல ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு 3 years கரியர் கேப் இருக்கு ப்ரோ. அதை நான் வந்து இதுல இன்க்ளூட் பண்ண வேணாமா ப்ரோ? வேணாம், அவங்களா கேட்டவன் போல நம்ம சொல்லலாம். ஓகே. நம்ம செல்ஃப் இன்ட்ரோல நம்ம பிளஸ் மட்டும் தான் சொல்லணும். சரி. ஓகே, சூப்பர் ஜீவிதா. பயப்படக்கூடாது, மிரண்ட மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ. பிரகதீஷ் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, கேன் ஆன் யுவர் கேமரா. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. சூப்பர். கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் கேமரா? தெரியல என்ன ப்ரோ, நீங்க விசிபிளா இல்ல ப்ரோ, கேமரா ஆன் இருக்கு. ஓகேவா? எஸ் ப்ரோ. Okay, so can you please share a few words about yourself? Hi, I am Prakash. I am a EC graduate with a passion for data analysis. Recently, I have been focused on developing skills like SQL Plus, SQL Loader, PLSQL, MongoDB, Python, and Power BI. I am really excited about this role because I have always been admired your company's approach to data analysis, and I am ready to bring my technical skills to the team. And thank you for this opportunity. Super. Define constraint. Constraint is nothing but a condition which is used to specify a limit on the table columns. There are 5 types of constraints: primary key, unique key, foreign key, not null, and the check. Okay, so what are the types of constraints available in SQL, and please differentiate the primary key and foreign key. Primary key generates a unique ID, and it should be contain only one for the table, and foreign key is a reference of primary key. Okay, so what are the date functions available in SQL? There are 3 types of date functions:
add months between next step. Okay. So query for creating sequence. Create sequence name. Create sequence name. Create sequence name. Start with 1, minimum value 1, maximum value 100, increment by 1, no cycle, cast 20. A query for creating material view. Create materialized view name. Build immediate, refresh complete, build immediate, refresh complete, on commit as select star from table. So what are the statements available in SQL? There are 5 statements: DDL, data definition language; DML, data manipulation language; DCL, data control language; ECL, transaction control language; and decode, data query language. Okay. So can you please share the difference between data and DBMS? Data is a collection, raw collections of a specific person. So data and DBMS. DBMS. And DBMS is a data management database management system, which acts as a management system which interacts with the user and the database. Define dual table. Dual table is nothing but dummy table, which consists of one row and one column, which does not has a physical storage. Super. Okay. So முடிச்சலாமா bro? Okay. சூப்பர் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பதட்டம் இல்லாம பேசுறீங்க, அது ரொம்ப சூப்பர். செல்ஃப் இன்ட்ரோ கரெக்டா இருந்துச்சு ப்ரோ. ஸோ செல்ஃப் இன்ட்ரோ அதை வச்சுக்கோங்க. செகண்ட், எஸ்கியூல நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க, பட் அதை ஒரு சின்ன ஸ்மெயிலோட கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க. ரீவாட்ச் பண்றது உங்களோட இதுதான், பண்ண நல்லது தானே. ஸோ அதை மட்டும் பாருங்க. மற்றபடி ஐ வில் ரேட் 10. கொஞ்சம் கேப் ஃபில்லிங் மட்டும் இல்லாம பாத்துக்கோங்க. அது இல்லாமனா பேச வந்துடும், கேமரா ஆன் பண்ணி நீங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது வந்துடும். மற்றபடி அது நார்மல் ப்ரோ. இது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு டெமோ தான், நார்மல். அது வரதான் செய்யும், ஒன்றும் பிரச்சனை. ஓகே சூப்பர் ப்ரோ. தேங்க்யூ. ஸோ இன்னைக்கு முடிஞ்சிச்சு. வாங்க சிசிஏ கீர்த்தனா நந்தகுமார். கீர்த்தனா நந்தகுமார் வாங்க. ஓகே, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். சூப்பர். திருப்பி நல்லா இருக்கீங்கன்னு கேட்கணும். நல்லா இருப்பீங்க நம்புறேன். அடே அப்பா. Okay, so can you please share a few words about yourself? Yeah, this is Keerthana from Chennai. I completed my PG graduation 2019. After completing my studies, I worked as API developer in Excel for software solution and gained 2+ years experience in backend development, which was I was involved in managing API and backend systems. After I took a career break due to my family issue, currently I'm working in a school as a social media coordinator, where I can manage curriculum activities, content planning, and digital communication. Now I decided to upgrade my skills and by learning SQL Plus, Oracle, MongoDB, and currently I'm looking for an opportunity in data analyst, where I can apply my technical skill, professional experience, and newly occurred analytical skills while continuing to learn and grow professionally. That's all about me. Okay, can you please share a few words about DBMS? DBMS is a database management system. It can store structured format. Okay, so define constraint. Constraints is the condition. It's set of rules defined by user. It has 5 types: primary key, unique key, foreign key, check constraints, and default constraints. Okay, so difference between primary key and foreign key. Yeah,
primary key does not allow the null values, and in table we have only one primary key. Foreign key is used to reference the another table primary key. Okay, so what are statements available in SQL? DML statements, DCL statements. DML is a data manipulation language. DCL, data control language. DDL, data definition language. DQL, data query language. Okay, so can you please share the query for creating material view? Yes, create material view, view name, build immediate, and refresh complete as select query. Okay, so can you please share the query for creating sequence? Create sequence name starts with value, minimum value 1, maximum value 100, incremented by 2, no cycle, catchy 20. Okay, so syntax for foreign key. Alter table name, add constraint name, reference column name, sorry, foreign key column name, reference table name, column name. That column should be a primary key. So differentiate char and varchar. Char is the fixed length. Varchar is the can give the maximum value. It's a variable length. Okay, so define dual table. Dual table is a dummy table. We can't able to view, but we can't able to store any data physically into the table. So define SQL. SQL is a structured query language. It allows the user to manipulate, retrieve the data using SQL queries. So, okay, super, Keetana. So I will rate 10. Self-control and the career gap families as well. Okay. அது நம்ம நெகட்டிவே சொல்றது, அது நம்மளை செல் பண்றதுக்கான டைம்ல நம்ம நெகட்டிவ் சொல்லக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ அந்த செல்லிங் டைம்ல வந்து நம்ம அந்த ப்ராடக்டோட பெஸ்ட் தான் சொல்லணும். அது நெகட்டிவ் வேணாம். ஸோ அதை விட்டுருங்க. அந்த கெரியர் கேப், ஃபேமிலி ரீசன் அல்லது ஸோ அந்த 2 பாயிண்ட் தான் இருந்துச்சு. அதை மட்டும் எடுத்துட்டீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். செல்ஃப் இன்ட்ரோ. அந்த பாத்தீங்கன்னா எஸ்கியூஎல் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க. ஸோ நல்ல ஒரு எஸ்கியூஎல் ஸ்ட்ராங், நல்ல கிளாரிட்டியோட கன்வே பண்றீங்க. ஸோ நல்லா ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க. அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா கேப் ஃபில்லிங் எதுவுமே இல்லை. ஸோ ஐ வில் ரேட் 10. செல்ஃப் இன்ட்ரோ மட்டும் கொஞ்சம் அதை எடுத்துருங்க. அது ஏன்னா அதுக்குள்ள இருந்து கேள்வி வந்துகிட்டே இருக்கும். என்ன ரீசன், எவ்வளவு நாள் கேப், நம்மளே கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கு அதே போச்சுன்னா அப்புறம் தியரி சைடு வரமாட்டாங்க, டெக்னிக்கல் சைடு வரமாட்டாங்க. ஸோ அதனால அந்த இதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. மற்றபடி சூப்பர். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் பாக்குறேன். ஸ்டேட்டஸ் தேடாத சொல்யூஷனை தேடு. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ கைஸ். சூப்பர், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஓகே, சூப்பர் கைஸ். ஸோ நேற்றும் இன்னைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் 5 hours கிட்ட மார்க் நடந்துச்சு. ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர். ஹாய், யாரு? ப்ரோ விஷ்ணு தர்ஷன். அந்த ஒரு பெர்மிஷன் கேட்டிருந்தால சாட்டர்டே இருந்து சண்டே. ஓகே ப்ரோ, ஓகே. ஸோ கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்? ஹாய் ப்ரோ, வீடியோ தெரியுதா? யா. Okay. Good afternoon. Hi, Praveen. Myself, Vishnu Darshan. I have past 2 years experience in customer service executive on ASL, the Madurai Airport. During this time, I have experience in gaining knowledge of good communication, power of decision making, and and get queries, solving the queries of the passengers. Now I am transitioning my career into the data side. So I have learning skills like SQL Plus, SQL Loader, MongoDB, and Power BI, and I also have a practice the queries, creating dashboards and data handling, and super excited to be a part of the work with the data and creating the meaningful insights too. And I'm looking for the opportunity for the data analyst and I enter into the IT field. And thanks for giving me the wonderful opportunity to introduce myself. Thank you. So define constraint. Constraints are nothing but it can be specified with set a limit of rules, the table columns, and it can specify while creating or altering the table statements. The main purpose of the constraint means
to maintain a data accuracy and to avoid duplicate values. So define primary key and foreign key. Primary keys are unique keys and it not allows any duplicate values. And for the primary key doesn't need any dependencies. And for the foreign keys need a repeat dependency and it allows duplicate values and it also a reference of the primary key. So can you please add the query for creating sequence? Sorry? Creating sequence. Query for creating sequence. Okay. Create sequence name, start with 1, minimal 1, maximal 100. கேக்குதா? Yes. கொஞ்சம் வீடியோ முன்னாடி வாய்ஸ் தெரியுது, ஆடியோ அடுத்து வருது. பட் நான் ஆடியோ வச்சு சொல்றேன். வீடியோ இல்ல, ஆடியோ வச்சு சொல்றேன். வீடியோ கூட அமர்த்திக்கங்க ப்ரோ, சொல்றது பெட்டரா இருக்கும். ஓகே வீடியோ. அப்ப சொல்லுங்க. இப்போ ஓகே ப்ரோ. Okay, create sequence name, start with 1, min value 1, max value 100, incremented by 1, no catch it, no cycle, or catch it only. Okay, so can you please explain query optimization? Query optimizations are nothing but how to increase speed and accuracy of the data, and no cycle and catch only are query optimization and index two. Okay, so can you please add query for creating material view? Create material view name, build immediate and refresh complete on commit as select star from table name semicolon. Super. So what are the statements available in SQL? There are 5 statements: data definition language, data control language, transaction control language, data query language, and data manipulation language. Super. So define SQL. SQL stands for structural query language. We can use to manipulate and fetch the data in SQL. SQL is mainly used for a relational database management system. So define data. Data is like collections of informations, like rows and columns. These are all things to be in the data. Super. Okay, bro. So முடிச்சிடலாமா? Okay, bro. Yeah. So first of all, bro, self intro ரொம்ப கிளாரிட்டியா ரொம்ப கிளியரா இருந்துச்சு. ஸோ பக்காவா இருக்கு, அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா எஸ்கியூஎல். ஸோ எஸ்கியூஎல் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, லைக் ஒரு ப்ராப்பர் கிளாரிட்டியோட இருக்கு. ஒரு சிவியர்னஸ் இல்லாம, பதட்டம் இல்லாம, சிவரிங் இல்லாம சூப்பரா சொல்றீங்க. சூப்பர். ஸோ ஐ வில் ரேட் 10 out of 10 ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. சூப்பர் நல்ல கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கு. நீங்க ரீவாட்ச் பண்ணா உங்க விருப்பம், பண்ண நல்லதான். பட் அது உங்களுக்கு என்னோட அப்ரோச்ல வேணாம்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஓகே. ஸோ அந்த பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் இல்லை, என்கேஜிங்கா இருந்துச்சு, கிளியரா இருந்துச்சு, குவாலிட்டியா இருந்துச்சு ப்ரோ. ப்ராப்பரா நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னாவே நம்ம நல்ல ஒரு ரிசல்ட் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ். சூப்பர் சூப்பர். தேங்க்யூ. சாரி, அதான் நான் சாட்டர்டேவே அட்டென்ட் பண்ண வேண்டியது. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், ஏர்போர்ட்னால நல்ல சுத்தமாக அதுவும் பண்ண முடியல. ஒன்றும் பிரச்சனை. அந்த சாட்டர்டே அந்த சிஎம் ஹேண்டில் ஃபிளைட் வேற நான் தான் ஹேண்டில் பண்ணேன். ஸோ அதனால கொஞ்சம் ஃபோன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடா இருக்கும். அதனால ஓகே, நோ இஷ்யூ பண்ணனால எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, ஸோ ரொம்ப நன்றி. யாரு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் இருந்திருக்கீங்க? யுகேஸ்வரன் நான் இருந்தேன் ப்ரோ. 2 பிரகதீஷ், விஷ்ணு. ஓகே, ஸோ ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ். நேற்று இன்னைக்கும் அரௌண்ட் 5-10 hours கிட்ட நம்ம பேசினோம். ஸோ ஃபர்தரா நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் டைம். தேங்க்யூ கைஸ். தேங்க்யூ ப்ரோ. ப்ரோ blessing. ஓகே, ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட். லக்கி வந்து கொட்டட்டும்.